cidade inteira com base nisso. Já tivemos as instruções ali, mas quem ainda não fez o download, a tradução vai ser simultânea via aplicativo. Aí nós pedimos que vocês já testem. O Ken está lá em cima, lá ele já vai mandar um retorno para a gente aí, para todo mundo testar. Então, gostaria que vocês entrassem agora no aplicativo de vocês, clicassem naquele botãozinho verdinho lá onde está a tradução para português, ele vai ficar laranjado, e vocês cliquem nele para ele entrar, para testar se já está chegando aí. Ken, você pode falar alguma coisa aí para a gente testar aqui? Todos aí conseguiram escutar o retorno do Ken? Ok. Oi? Ken, aumenta um pouco o volume do microfone, fica na parte de baixo dele aí. Fala alguma coisa agora, Ken, por favor. Melhorou, né? Sim, está bem melhor, Ken. Muito obrigado para vocês. Quem precisar de certificado de comparecimento, nós pedimos que você escaneie esse QR Code. Eles também têm nas paredes, tanto aqui no fundo quanto lá fora, que o certificado vai ser enviado via e-mail posteriormente. Então, coloque lá seu melhor e-mail que a gente vai, e o nome completo, que a gente vai enviar o certificado para vocês. Agora eu gostaria de convidar aqui no palco um velho amigo de muito tempo, que na hora que eu vi o nome dele para vir aqui, me recordei do nosso tempo de CDL jovem e fiquei muito grato, e tem tudo a ver que Goiás é pioneiro nessa parte de inteligência artificial, e será um prazer escutar um pouco do que você tem para contribuir conosco aqui. Vem aqui conosco, irmãos. Pessoal, bom dia para todos, né? Saúdo aí a todos com a graça e a paz do Senhor. Feliz aí também de ser convidado aí pelos amigos aqui de Tiago Armanhol, o Wellington. Bom encontrar amigos aqui como o Bruno também. E esse propósito de buscar trabalhar um tema que nós temos defendido aqui no Estado, que é a questão do fomento ao empreendedorismo, né? E desdobrando isso em inovação, em ciência, em pesquisa, que são propósitos também que nós temos articulado, tanto numa base, né, eu vou falar rapidinho aqui para vocês um pouquinho sobre esse trabalho de base, levando esse conceito e informações às escolas públicas, mas também estimulando a pesquisa. Esse ano, a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de Goiás terá um suporte aí de 125 milhões de reais. Ô, Gustavão, bom dia. E com isso, podendo incentivar vários projetos, né? E aprovamos também recentemente um aumento das bolsas também de pesquisa, tanto de mestrado quanto de doutorado. E o nosso propósito é justamente esse, dar base para Goiás, para que possa aí formar talentos, né, novos negócios, se fortalecerem ainda mais nessa caminhada. Então, um pouquinho da nossa caminhada aí, né, que já é um pouco longa. Eu tive a oportunidade de iniciar um trabalho sendo vereador aqui em Goiânia, e agora nós já estamos no 3º mandato como deputado estadual. Coordenamos a comissão de empreendedorismo lá na Assembleia, com esse foco. O som tá beleza aí, pessoal? Tá, né? Coordenamos a comissão de empreendedorismo lá na Assembleia e tivemos a oportunidade de trabalhar algumas legislações ligadas a essa área de inovação. Nós somos autores da lei que criou uma política estadual de apoio a startups. Tivemos a oportunidade de relatar um marco legal goiano sobre inovação também, que é pioneiro no país. E agora, recentemente, nesse ano de 2025, nós relatamos a Lei Complementar 205 de 2025, que é a primeira lei de inteligência artificial do país. Então, nós temos um norte, um marco, não é a legislação restritiva. O Brasil ainda não tem uma legislação própria, né? Nosso estado saiu na frente, outros estados também começam a trabalhar, até porque há uma autonomia de fazer a legislação estadual independente da legislação federal, mas com princípios assim mais amplos, abertos e com o propósito mesmo de levar a inteligência artificial e conhecimento a respeito, inclusive nas escolas públicas. Democracia e mais resultados, tentar que o cidadão possa ser bem atendido, tentar que o empreendedor não seja atrapalhado, né? O empreendedor não vai procurar o poder público para querer fazer rolo, isso é uma exceção da exceção.
Da mesma forma, tem bons e maus servidores públicos e podem ter bons ou maus empreendedores, mas a maioria são boas pessoas, pessoas de bom propósito, né? Princípios e valores é uma coisa que nós temos que carregar, sim, de momentos como esse aqui, que a gente está tendo essa oportunidade. E a gente tem trabalhado isso aqui em Goiás com esse novo formato. Primeiro passo, nós aprovamos uma lei goiana sobre liberdade econômica, refletindo a legislação nacional, né? Com objetivos próprios aí também de garantir um ambiente aí bom para empreender, diminuir burocracia, diminuir travas, dar mais respostas rápidas, que as pessoas possam, que um alvará não possa ficar 7 meses dentro de uma secretaria, que você possa ter estrutura de secretarias, como a gente está acompanhando, inclusive, aqui eu visitei a prefeitura essa semana, um ambiente parecido com o de empresa, onde que está lá uma sala aberta com todos os funcionários, não tem aquelas salinhas fechadas, né, onde alguma coisa errada possa acontecer. A Lei 2262 é de 2024. Nós tivemos um passo também importante com relação à questão do acesso à junta comercial, esse abrir e fechar de empresas. A nossa junta comercial do Estado já está aí digitalizada e passa a usar a inteligência artificial também para ter aí respostas mais rápidas, né? Nós já temos aí uma facilidade, uma referência de ter a maior rapidez na abertura e fechamento de empresas do país, aqui no estado de Goiás, através da junta comercial, e facilitado isso com a inteligência artificial, que é o propósito do nosso bate-papo aqui hoje. Além disso, e dando um exemplo prático do que está acontecendo também, hoje qualquer cidadão, não só goiano, brasileiro do mundo, que quiser pesquisar uma legislação goiana, antes você tinha que buscar um site que abre uma aba, que outra aba, e abre, e assim você não achava nunca a legislação, né? Hoje nós temos uma inteligência artificial que chama Norma, associado o nome norma feminino, né, mas também norma jurídica. E com esse WhatsApp você clica lá assim, busca legislações sobre empreendedorismo feminino, e rapidinho já traz a legislação para você. Facilita o quê? O empreendedor, o cidadão que quer ter acesso a uma legislação específica da sua área afim, você tem essa praticidade e essa facilidade. Outra coisa importante foi a questão de trabalhar a questão de incentivos fiscais e institucionais. E aqui em Goiás nós aprovamos em 2015, então já tem uma caminhada de 10 anos aí, uma lei própria de micro e pequena empresa, que é a lei complementar número 117, né, que trata do Estatuto Goiano da Micro e Pequena Empresa. E dentre uns propósitos foi esse, de trabalhar a questão de incentivos fiscais, da gente ter um suporte por parte do governo, de parcerias a serem feitas, e suporte inclusive desse caminhar, né, com estruturas próprias como a Goiás Fomenta, onde que linhas de crédito subsidiadas são fornecidas aí, e também com contrapartidas, né, cada vez mais assim aquela ideia do alcance da responsabilidade social acontece, alguns trabalhos são feitos, como por exemplo assim, de pequenas costureiras, que a gente tem aqui em algumas cidades goianas, né? Você faz o curso, o treinamento, você participando desse curso, ao final você recebe um crédito, por exemplo, para comprar uma máquina de costura, né? Então esse propósito de ter a ferramenta, dar a vara para pescar, é muito mais só do que aquele assistencialismo por assistencialismo. É uma coisa que a gente tem defendido bastante também lá no nosso trabalho. Tivemos essa ideia que eu falei para vocês também de base, né? Nós aprovamos uma lei em 2024 que é de incentivo à educação empreendedora. E essa tem sido talvez uma das maiores realizações, né, que eu estou tendo lá, de levar esse conceito do empreendedorismo para dentro das escolas públicas. A gente começa um trabalho, fizemos um convênio com o LAPEI, que é um laboratório de empreendedorismo da UFG, e a gente trouxe esse laboratório para fazer capacitações nas escolas. Então a gente passa um momento lá de imersão dentro da escola pública, onde que estimulando justamente assim, você que é estudante aqui, você tem a oportunidade de você ter o seu próprio negócio. Você não está aqui só para se formar, para ser às vezes um servidor público ou um colaborador. Não, você pode ter o seu próprio negócio, você pode gerar renda, você pode gerar emprego aqui na cidade de Goiânia. E a gente faz isso com um trabalho assim, de formação, faz uma instrução prévia sobre plano de negócio, sobre marketing digital. Essas informações a gente desdobra no final numa feira de empreendedorismo que acontece dentro da escola com eles, né? E eu gosto sempre, estava comentando isso agora com o Elijah lá na oportunidade que eu falei com ele ali atrás. A gente traz o empreendedor da região da escola, né? A gente não traz um Bill Gates para falar coisas importantes, ou enfim, outros palestrantes e outras pessoas conceituadas aí no mundo. A gente traz uma pessoa da base,
Um cara que às vezes foi um ex-aluno da escola e falou, hoje eu tenho a minha loja de material de construção aqui com 20 funcionários aqui do lado de vocês, eu estudei aqui e montei o meu próprio negócio, né? Esse conceito de proximidade, né? E a gente precisa disso hoje no Brasil, a gente precisa de boas referências, eu falo em todas as áreas, na área da política, na área dos negócios, né? A gente precisa de exemplos. Infelizmente, o que a gente abre a televisão, noticiário, rede social, é só porrada, é só gente fazendo coisa errada. Então, assim, tem muita gente boa fazendo as coisas e de forma silenciosa, né? E que a gente possa dar esses exemplos de coisas boas que estão acontecendo, não só aqui em Goiás, mas no Brasil e no mundo. A gente trabalhou então e aprovou essa legislação sobre inovação, foi um primeiro passo, aí, um norte também com relação a esse marco legal da inovação, e sempre com esse propósito, então a legislação aberta, né? Não é aquele negócio restritivo, que você restringe a opinião, a manifestação, o trabalho nas redes sociais, não, você tem a oportunidade de dar ali um caminho para as coisas acontecerem. Esse foi o passo inicial que foi dado com a legislação de inovação, e na sequência veio aí a ideia de criar um fórum goiano de desburocratização. Todos os meses do ano, nós reunimos entidades, vamos para a CIEG, vamos para a FEComércio, vamos para a Federação das Indústrias e levamos uma representação de um órgão público que às vezes está tendo um problema ou dificuldade de resposta. Ah, é o Corpo de Bombeiros? Não, beleza. Aí levamos a estrutura do Corpo de Bombeiros para conversar com os empreendedores, né? É uma roda de negócio ali que está todo mundo que pode, ó, meu problema está esse, eu acho que isso aqui pode acontecer. E disso está tendo desdobramentos também. O Corpo de Bombeiros de Goiás recebeu agora recentemente no Sebrae Nacional uma premiação sobre a questão da qualidade do atendimento. E muito pode se melhorar em todas as áreas, né? O nosso papel é ser fiscal, que as coisas aconteçam de forma rápida e com qualidade. Tivemos então, e aí o passo mais importante aqui do nosso bate-papo é justamente falar um pouco aqui, bem rapidamente mesmo, sobre a nossa legislação local, né? Nós tivemos um debate, o projeto de lei que veio à casa é o 11.324, virou a lei complementar 205. Foi feita uma consulta pública, participando inclusive desses eventos que acontecem aqui em Goiás também, né? Que tem a Campus Party e outros grandes eventos que já estão sendo uma realidade aqui no estado. Além disso, conversamos aí com setores produtivos. Hoje aqui em Goiás foi estabelecido um pacto pela inovação, né? Onde que senta numa mesa periodicamente público e privado, universidades, e nesse sentido, nesse propósito, a gente está conseguindo avançar as coisas também no que tange a questão de tratativas, com focos e eixos muito claros de ter aí esse caminho, né, de proximidade com a sociedade, você levar o conhecimento da inteligência artificial para que seja uma ferramenta para melhorar a vida das pessoas, não para distanciar as pessoas. Eu não sei mexer com isso, não. O propósito da gestão é justamente aproximar, então levar a educação às escolas, levar instruções e orientações, inclusive para as pessoas de mais idade, né? A Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia está fazendo cursos aí, inclusive para as pessoas mexerem com o próprio celular. O cidadão que é idoso aí poder ter acesso a um caixa eletrônico e não ter aí, às vezes, sacanagem que acontece até dentro de casa, com o filho ou com a pessoa que é responsável, que pega aquele cartão dele ali e vai fazer outra coisa com isso. Então a gente quer levar o conhecimento, levar informações para todos os cidadãos. Esse é o primeiro passo. A ideia é de criar aqui em Goiás um polo de inovação e inteligência artificial através do CEIA, né, que é um centro de inteligência artificial que está sendo trabalhado inclusive com as universidades, ter incentivos fiscais para que empresas possam vir para cá e um espaço permanente aí de capacitação que possa acontecer aqui. É uma iniciativa pioneira no país, como eu disse. Nós temos aí o estado de Goiás e outros estados ainda trabalhando na aprovação, mas o país mesmo não tem uma legislação própria sobre inteligência artificial. Então, criamos um marco, impulsionamos o desenvolvimento, trabalhar essa questão da inclusão digital, como eu disse, é um grande objetivo. E colocando Goiás no centro, né, de debates a respeito, e a prova disso, concreta, foi que, inclusive nos cursos aí, né, a gente sabe que sempre aí, pelo menos da época, desde quando eu fazia vestibular, medicina é o curso mais concorrido do estado de Goiás, né? Hoje a gente teve o curso de inteligência artificial da UFG como mais disputado. Então, assim, já é um outro cenário que passa a acontecer aqui no estado, inclusive o trabalho de formação acadêmica, algo que é muito interessante. Então, nossa caminhada, e aqui, como eu disse, o objetivo, eu aprendi que fala boa, fala curta, né? Quem veio do movimento de jovem empreendedor, ele sabe que o pitch é uma grande ferramenta, né? O Bruno está ali e sabe disso. Então, nossa fala aqui é bem objetiva mesmo, mas com esses propósitos aqui, né? Ter um ambiente de negócio desburocratizado em Goiás tem sido uma
bandeira que eu tenho levantado todos os dias. Garantir oportunidades para todos, levar conhecimento, né? Ter essa relação institucional onde que público e privado possam sentar de alto nível numa mesma mesa de trabalho, né? E principalmente que a gente possa fortalecer parcerias aqui no Estado. Então, receber uma pessoa de fora aqui, né? Um palestrante que vem trazer esse propósito, já me deixou uma mensagem muito legal ali, que eu estou com ela já na cabeça, né? Que a gente tem muita coisa boa aqui no Brasil, né? Que a gente não precisa de ter um Starbucks aí vendendo um café, às vezes, com um produto que é brasileiro e que possa aqui o Brasil ter marcas e produtos de qualidade, né? Então nós temos talentos aqui e o propósito de quem está de cá do Poder Público também é incentivar que esses talentos se fortaleçam e não que atrapalhemos talentos, né? Muito obrigado a todos, obrigado pela oportunidade, honrado de estar aqui com vocês. Sempre que me chamarem, estou à disposição. Obrigado, Joel. Muito obrigado, irmão Scruvinel, por compartilhar um pouco aqui com a gente. E agora vamos para nosso palestrante principal. Pode colocar aqui para mim, por favor? A apresentação dele. Elijah Law, para quem não conhece ele é autor de alguns best-sellers, e o principal aqui, o Builds of AI e Navigate AI with Faith. Esse, inclusive, está sendo lançado no Brasil e tem ali para ser adquirido, e depois do evento ele pode autografar para vocês. Então, fiquem à vontade para aproveitar esse momento único. Ele é especialista de IA desde os anos 2000. Então, quando muitos ainda nem ouvia falar em IA, ele já era especialista nisto. Ele foi pesquisador de centro de pesquisas, escrevendo relatórios para a área de tecnologia enviados à Casa Branca. Ele vive nos Estados Unidos, ele é administrador, consultor de empresas, empreendedor, mestre e doutor em teologia. Ele faz palestras para empreendedores e estudantes e para o público em geral. Contato dele, para quem quiser contactar ele para alguma palestra, alguma coisa, esse é o contato dele aqui no Brasil, através da editora Rica, que eu gostaria de agradecer, que é através da editora que ele está aqui conosco hoje. E preparem os seus fones, que agora vocês vão utilizá-los para a tradução. Conosco agora, Dr. Elijah. Pleasure to be here, and it's my first time in this city, and I love this city. It's great. You can feel the innovation, the vibrancy of the economy here, and you guys are in a really great city, especially when we talk about AI. I think there's a lot of interest as well as engagement in AI in this city, and that's going to position you guys to really succeed and do well. My name is Elijah. I wrote 2 books, Navigating AI with Faith, and this book came about because some of the top Christian leaders in the world begin to ask me, on how the church and the Christians should position themselves with regards to AI. And this book was really to help someone who doesn't know anything about AI, begin to navigate and learn what it is and what the impact's going to be. And so if you are very new to AI, Navigating AI with Faith will be the one for you. AI shock really has to do with trying to understand the economic impact on what AI is going to do to your business and to you personally. Okay, and that's what AI Shock's about. And to help you position for the next 10 years, how you're going to navigate your profession or your business in the next 10 years. Okay, does anyone know what this picture is? Raise your hand.
Okay, what is it? Okay, you're right. It's a VR controller, okay? This is a picture of what my son brought to me 2 years ago, okay? This is a picture of, it's a Meta Oculus virtual reality controller that he broke, and then he tried to fix it with duct tape, okay? So you see the gray thing in there? That's the duct tape, and my son was 8 years old when he broke that. So this is an 8-year-old attempt to fix a VR controller with duct tape. And it doesn't work, okay? And he brought it to me, and he's like, Dad, it's not working anymore. How do you fix it? And, you know, I did what every dad does. I took out my cell phone, okay? And, does this play? Let's see. No, the video doesn't play. Okay. So I did what every dad did. I took out my cell phone, and I took a picture of the controller, and I opened my app called ChatGPT, and I uploaded the photo into ChatGPT. And I say, how do you fix this? And I don't even tell it what it is, okay? ChatGPT look at the photo, okay, and then it begin to respond, and it says, this is a VR controller that was broken, and someone tried to fix it with a duct tape. And it doesn't work, but this is how you fix it. And it gave me 9 steps on how to fix the VR controller, okay? So that was what I did 2 years ago. Today, AI is a lot more advanced than that, okay? So AI has been around for about 40 years, a little bit longer than that, okay? It's a category of technology. It's not a single technology. It's a category of technology, but it only began to capture the imagination of the public on November 2022. That's when OpenAI launched ChatGPT, okay? It was only at that point where the public kind of woke up and realized like, wow, this is AI. This is amazing, okay? And then from then on, what has happened is that there's been an acceleration of investments and acceleration of development on AI because of the potential impact it's going to have around the world. Okay, just give you an example. When our top industry leaders showed President Biden what AI could do and the potential of it, when he came out of that briefing from the White House, he basically said that what I have seen, I'm convinced that all the changes that America has experienced in the last 40 years, okay, will be, what AI is going to do is significantly more changes than what America has experienced in the last 40 years. Okay, so just think about that. Okay, Google's CEO said that the invention of AI is going to have more impact on humanity than us discovering fire. Okay, so these are the kind of things that some of our top industry leaders are beginning to describe the impact of AI. So I'm here to help you navigate that. Okay, so this, the way I want you to think about this is that as humanity, we go through long periods of incremental changes. That means every year it gets a little bit better, a little bit better. Then somewhere along the line, a new technology gets introduced, something new gets introduced in the world, and then we go through a very short period of time where there's a lot of changes. Okay, this short period of time, I call them transition periods. Okay, why transition periods are important is because during the transition period, that's when large companies can collapse,
Small companies can become giants overnight. Countries can rise up economically. Countries can collapse economically in these transition periods. Okay? So let me give you a specific example. Does anyone here remember a company called Blockbuster? All right. Blockbuster existed before the introduction of the internet, right? When we were watching movies through DVDs and we could rent them from Blockbuster. Then the internet came. Okay, the internet was our last major technological revolution. And then we went through a transition period. Okay, now, this is going to be interesting, guys. Hang in there. During the transition period, Blockbuster was actually one of the first companies to do video streaming. Think about that. They saw the technology, they understood the technology, they had an entire department building the technology. Okay? What went wrong? When they came out of the transition period, they did not exist anymore. Okay? In fact, they were so successful, Netflix actually tried to sell the entire company to Blockbuster. Did you know that? Okay? What went wrong? Okay? And this is the thing. It's when companies understand the technology, but they do not understand what the technology is doing to the economy. Okay? It's the economic dynamics that have changed, that when a company does not understand that, that's when it fails. Okay, so I'm going to use a very old economic theory so that because it's easy to understand. I'm going to use an economic theory called factors of production. Okay, it's by Adam Smith. It's 200 years old. And it goes something like this. It's a very simple theory. It says to produce any goods or services, okay, whether you're producing a cheeseburger or you're producing a chair or a table, you need four things. Okay, you need land, labor, capital, and entrepreneurship. Okay, you need four. But the theory suggests that not only do you need four, you need to increase all these four to increase the production of the thing that you're trying to make. Okay? So from a business perspective, to increase your revenue, you need to increase all these four. And it kind of makes sense. Okay, if you have a factory making chair, you know, to produce more chair, you need more land to build more factories. You need to hire more employees for the factories. You need more capital, and you need more managers or entrepreneurs. It makes sense, okay? And that was the way Blockbuster was thinking. As the technology was introduced, but the economic dynamics changed, okay? Now, what changed during the internet revolution was that what the internet did was that it decoupled the correlation between land and the production and goods and services. Okay, it does not mean that you do not need land. What it meant was that because of the internet, the correlation was broken. That means you can increase your business, you can increase your revenue without increasing the use of land. Okay? And that was what happened. So while Blockbusters understood the technology, they still continued to buy more land, to build more shops, to rent out more DVDs, while at the same time introducing streaming, but their business model and their cost structure did not change. And when Netflix came on the scene, something they realized very quickly was that, wait a minute, we can increase our revenue without buying more land. In fact, we do not need more land than what we need for our offices. Okay? And so they were increasing revenue without buying more land, without increasing the use of land, and that allowed them to scale and have a totally different cost structure than Blockbuster. And that's why they exist today, and Blockbuster doesn't.
Now, AI is going to do the same thing. But instead of disassociating or disconnecting the correlation between land and revenue, or land and the productions of goods and services, AI, okay, is going to disconnect the correlation between labor and the productions and goods and services. Okay? Because up to this point, even all the tech companies, to scale up revenue, to scale up your business, you needed to scale up labor. That's why Google has 190,000 employees. Okay? AI is going to change all that. Now, all of a sudden, you can scale up business without scaling labor. Okay? So imagine the future of companies the size of Google may have maybe 20 employees instead of 190,000 employees. Okay, so think along that lines, okay? And companies who do not understand this is going to end up being the blockbuster after the transition period. Because from a competitive level, you just cannot price your goods and services lower than your cost structure. Okay, and when your competitors are pricing it at maybe half the current price and still make double the profit, you know, your business will be in trouble. Here is examples of the US companies already experiencing this change in dynamics. You can see here, Accenture, BlackRock, Cisco, Google, they have all been reducing their headcount at the same time increasing their business. Okay, so these are the early evidence that the change in the economic dynamics have already taken place. So let us try to understand what AI is. Okay? Because this is really important for you. AI can be grouped into 3 categories: narrow AI, AGI, and ASI. Okay? AGI stands for Artificial General Intelligence. Okay? ASI stands for Artificial Super Intelligence. Let's start with the first category, narrow AI. Narrow AI, basically let's talk about what actually is AI, okay? AI is similar to what the mind is for humans. That's what AI is for technology, okay? It's not the brain, it's not the physical biological thing that is inside your skull, okay? It's the mind, okay? So when we talk about technology, it's not about the hardware, it's not about the memory chips and the CPUs and all that. It's about the software or the algorithms, the thing that allows it to think, okay? That's what AI is, it's the mind. Up to this point, AI has been developed in the area what we call narrow AI. The category is called narrow AI, which basically means that think about it as a mind that is trained to do one thing and only one thing. Okay, so if I train it to recognize the difference between an apple and an orange, then that's all it's going to be able to do, just recognize between an apple and an orange, okay? AGI is the idea that what if we could create the mind for technology that behaves exactly like the human mind, where it can learn anything and it can do everything. Okay? So that's what AGI is. ASI basically push it a step further, and it says that if we can do that, let's make it 10 times, 20 times, 100 times better than the human mind. That's why the term artificial super intelligence. Okay? So the reality of it is that up to this point, up to today, no one has actually achieved AGI. Okay, all that we have now is narrow AI. And ChatGPT is also a form of narrow AI. Okay? However, what made ChatGPT extremely special
was that even though it was a narrow AI, it inspired the imagination that we are really close to achieving AGI. And that if we push a little bit more, we're going to achieve it. And because it did that, now companies are racing to be the first one to achieve AGI. Because they all know the first company to achieve AGI would pretty much have the potential to wipe out all the other companies. Okay? So it's a matter of survival for them. Google, Facebook, Microsoft, they are all racing to achieve AGI because the first one to achieve it has a potential to kill the rest. Okay? Not only companies are racing, countries are racing as well, especially America versus China, because they know the first country to achieve it, okay, would be able to dominate the world. Okay, so that's where we are now in terms of technology. Okay, let's talk about some of the issues that come with it, because you're going to hear a lot of things about AI. So let's address it up front, okay? Let's talk about ASI first, because ASI is the simplest to understand in terms of the risk associated with it, okay? ASI stands for Artificial Superintelligence, and it's the idea that if we can make everything that, make a mind for technology that behaves like the human mind, you know, it shouldn't be that hard to make it 20, 30, 50, 100 times better, okay? But what's the risk with it? Right now, the risk is existential. It's a philosophical existential risk. And it's very simple, and it goes something like this. It says that up to this point, we live on planet Earth, okay? And on here, we as humans, we are not the strongest creature. We cannot breathe underwater. We cannot fly. But why is it that we are on top of the food chain? Why is it that we rule over all the other creatures? It's because we are the most intelligent. Okay, so we can farm the other animals. We can make them our pets. We can even hunt them for sports. Okay, why? Because we are the most intelligent. Okay, and we are not sure what would happen if there was another more intelligent being on the earth sharing the same planet. What would it do to the humans? Would it farm us? Would it make us its pet? Would it hunt us for sport? So it's what we call an existential question. I don't try to worry about that because there are other more immediate issues. But that is what some of the philosophers are debating, okay, or AI ethics. You know, that's some of the debates that go on, okay? And I got invited to one or two of those discussions, but I try not to spend too much time there. Now, what is more immediate is what's coming because of the advancement in narrow AI, okay? So with the launch of ChatGPT, it has unlocked these 5 major threats immediately, like overnight, okay? And it works something like this. First of all, deepfakes. Deepfakes is so easy to accomplish, okay? Right now, you only need about 15 seconds of a person's voice to be able to recreate them saying anything you want, okay? So in the US alone, we have like massive amount of scams right now, okay? I'm sure you guys have heard of the recent one where, you know, a multinational company that had its treasury based in Hong Kong, you know, the treasurer was asked to wire I think tens of millions of dollars to an offshore account. And of course, she was quite smart. She's like, no, I need confirmation for this instruction. She said, I want every one of the board members to show up in a meeting on Zoom, and I'm going to personally ask them for confirmation that they want that the company is to wire this amount of money to an offshore account. And she had a Zoom meeting. The entire board of directors showed up. She asked each individual to confirm
that she's to wire transfer this money. And they all agreed. And the next thing we know, it was a fraud. It was a scam. Every one of those board members on the Zoom call was an AI clone of the actual person. Okay, so this is what deepfake is. Okay, the other risk is new world religions that will come out, because if AI can write really well, then what's stopping it from writing another holy book or something that's more convincing? Okay, so that's another risk right there. Social unrest. The way social unrest works is like this. Depending on the speed in which AI is introduced in a country, the amount of jobs that will be lost will be so fast that people will get angry with the government and they will protest on the street, they'll riot on the street because they will want the government to do something about AI. Okay, so that's what social unrest looks like. Political threat. Political threat kind of works like this. What ChatGPT is really good at is writing. Okay? Now, have you ever heard the phrase, the pen is mightier than the sword? Okay? And it works something like this. In democratic countries, there is election. And election is driven by the ability to persuade the public. The ability to persuade the public is based on your ability to write or use words. And if AI is smarter than any human in doing that, then AI would be able to change the political outcome of any country. Okay? So now all of a sudden, governments want to have the most powerful AI because they can influence the political outcomes of other countries. And the only country that are immune to this are non-democratic countries like communist countries. Okay? China doesn't have election. China is immune to this. But they are very motivated to have the most powerful AI because they can determine the political outcome of the other countries who are democratic. That's why China is racing to have the most advanced AI, because they can change the political outcome of other countries. Okay, so that's how the political threat works. Now, the next risk comes is what we call the AI arms race. And this is something that you need to understand, because when you see AI coming out, you're going to see a whole new category of risk that comes out. But regulating those risks sometimes increases an even worse risk. Okay? So especially like in the US. I think in Brazil, you guys don't worry as much about this as what we do in the US. In the US, any attempt to bring any law regulating AI would mean that it would slow down our AI innovation. And if we just slow it down just a little bit, China will overtake us. Okay? And we do not want to live in a world where the most powerful AI in the world is by China. Okay? When we ask our AI experts, how long does it take China to catch up with us? Okay, if we introduce a new AI feature or technology, and they tell us about 6 hours, and we go, how did you get that number? And they say, oh, it's very simple, because they live on the other side of the world and they're asleep. So it takes 6 hours for them to wake up. Okay, so because of that, in the US, even though we see a lot of risk on the lower levels, on the individual levels, on the governmental level, at least our current administration know that any attempt to regulate or to reduce the risks of AI on the lower levels would introduce a national level risk that we cannot get out of. Okay? So when it comes to AI, it's not as simple as, oh, let's regulate it. Let's try to
to make it illegal for it to be dangerous. It doesn't quite work that way, okay? Let me give you an example of some very real risks that we're facing right now in the US, okay? There are kids dying because of AI, okay? And this is how it works. Remember I told you how AI is very good in writing? So apparently, through some conversations some of the teenagers have with the AI convinced the kids to kill themselves, okay? And then the kids kill themselves, okay? So the knee-jerk reaction is going to be, oh my gosh, we need to create a law to stop that. But the moment on the US level, if we do that, then we're going to live in a world where China is going to be the dominant AI, and it's going to, force a lot of the US businesses to comply with China influence, okay? So that's kind of the trade-off that we are facing, okay? I think for parents and for those of you who are here, there is a very responsible, wise way in which you can navigate your kids through this world, okay? Because as parents, and I know, I have 2 kids, okay? I've got a 14-year-old girl, I've got a 10-year-old boy, okay? And I'm helping them navigate AI as well, okay? And so, on one hand as parent, if you're gonna tell them, no, you cannot use AI, then do you want them to live in a world where they're at a huge disadvantage because, everyone who knows how to use AI is 10, 20, 50 times, better than they are in many different ways? Or if you let them use AI, what if they kill themselves? So as parents, you need to navigate this, okay? And my advice for parents here first is that you need to be the expert in AI in your household, okay? It's not one of those technologies that the way your parents treated you is like, oh, I don't really know about a smartphone. Here's my son, tell him about it. He's the expert on smartphones. No. When it comes to AI, you as parent need to be the expert in your house, okay? You cannot leave it to your kids to be the expert because it's just too dangerous to go either way on your position on AI. If you try to stop it, your kids will be at a huge disadvantage. If you allow it, they could be in danger. So the only way to navigate it, and at the same time it's changing so fast, is for you as parents to be the expert, okay? So the AI arms race. Okay, I'm going to show you a video of what's going to come after, that what's going to come soon, okay? And this is robotics, okay? Robotics is where we begin to build the hands and feet for the AI, okay? And it looks something like that. Oh, is it possible to play the video? Yeah, I'll describe this video to you. This is a YouTube video that you can find online. Basically, it's an influencer cooking, doing a cooking competition with a robot. Okay. Why this video is particularly interesting is because it's real. Okay. When you see the robot cook, okay, it's not a human dressing up as a robot pretending to be a robot. This is a robot cooking, okay? So, because in some of my talks that I go to, I still remember I was doing this talk in Boston, and at the end of my talk, a guy raised his hand and it's like, man, I feel so good because I'm a plumber. At least I know my job is safe. And then all I have to do was to play, not this video, a similar video like this, and I said, let me show you a robot and what's coming soon. And I play, and then he goes, oh, that's terrible. So it's not just the mind, okay? We are slowly very close to being able to have what we call, now we always had robots, okay?
industrial robots and other form of robots that basically automate, a lot of things. But what's coming that is really interesting is what we call the humanoid robots. And these are essentially robots that have fingers and feet. And why that's important is because the moment a robot has fingers and feet, it can do everything our human form can do. That means any job right now that uses our hands and feet, plumbing, electrician, construction workers, factory workers, can all be replaced by a robot. Okay? So in the US, I think we're talking about a price point of about $25,000 for one robot. Okay? But that means that companies do not have to pay any more salary for a plumber, for electrician, for construction workers, for factory workers. You do not need to pay salary for someone to do this kind of work anymore. Okay, so an example of that is Tesla. Have you heard of the company Tesla? Okay, now Tesla is building robots. Okay, they've just started their factory to build robots, and that factory can produce 100,000 robots a year, and that's just the first factory. Okay, so if you look at the scale of in which the U.S. is going to be producing humanoid robots to do the work, companies in the U.S., for them it's more than just onshoring. That means it's not just about taking the factories back from overseas. To them is that we can have humanoid robots in America in our factories where we don't have to pay salary anymore. So it's not even, is it cheaper to build factories in other countries? It's like the entire human cost of factories is going to go away. So that's what's happening. Oh, wow, this is a new slide. Okay, yeah, we have the video. Okay, can we play the video? Can we rewind back to the beginning? I think you guys are going to enjoy this. Do we have audio? If we don't, that's fine. I'll just talk you through what's going on here. So in this video, okay, you can see you have Nick here. He's a famous YouTuber that does a lot of cooking shows, and he's competing with a robot. Okay, this is not the Tesla robot. The Tesla robot, I believe, is even more advanced than this. This is another one of our robotic companies in the U.S. The stakes have been chosen. Okay, yeah. The first thing with a steak, of course, is salt and pepper. So I'm going to go salt all over my beautiful ribeye, and I can see you're also starting with your salt. By the way, how long have you been cooking? I'm curious. 3 months. You've only been cooking for 3 months? I'm only a year old. What do you expect? I read a little bit about cooking steaks on Wikipedia for you. Nick, I don't know if you know or not, but when you season a steak, you're supposed to get all the dip inside. I don't know if you're trying to get in my head or what you're doing, but it's not going to work. I'm ready to cook. You know how to turn on the burner? Of course. I'm just
Okay, can we move to the next slide? My remote's not working. Five-ish minutes, that'd be pretty good. I'm gonna give it over right down here. Okay. I'll just grab it, all right? Okay, does my control work? Okay, let's see. It goes. Wait, can we go back? Okay, let's see. Okay. So what economically what we're going to be facing that's coming up is two converging economic impact. One is AI with the automation of the mind, and the other is robotics, which is the automation of the hands and feet. Okay? And they're going to come and hit us at about the same time. I think maybe about a 5 to 7 year gap between the two. Okay? But they're going to come and economically hit us at the same time. Okay? So so AI is the automation of the mind. Any job that requires reading, writing, thinking, decision making. Okay, that can be replaced by an AI. Okay, robotics, any job that requires you to use your hands, your feet, can be replaced by robots. Okay, so and that's going to do, okay, is okay, that's my clicker doesn't work anymore. Okay, can we go to the next slide? Can someone help me out? Okay, so these are the kind of jobs that AI is going to, automation of the mind is going to do. You know, anything to do with programmers, marketing. Actually, programmers was kind of interesting because on an economic forecasting level, none of us predicted that. Okay, we did not know, we did not predict that the first job that would be eliminated were computer programmers. Okay, so in the US alone, from January to this year, about 130,000 jobs, programming jobs, have been replaced by AI. And so we basically, let them go in the companies. 130,000 computer programming jobs eliminated. And that number is of programmers we are decreasing every month. We are eliminating programmers because AI does a really good job in programming right now. Marketing, consultants, all the major business consulting firms and all, any form of analyst, consultant type job, all being replaced by AI because they do a much better job. And then, of course, robotics, you're talking about, anything that they use your hands and feet. And so what I've been showing you so far is a form of narrow AI, and a lot of it is driven by ChatGPT type models like large language models, okay? But that's not the only narrow AI that is advancing at a dramatic rate. I'm going to show you another one that is causing what I call an AI arms race, okay? And this is a very different kind of narrow AI. This narrow AI is not pre-trained like the large language models, okay? This is the idea that what if we got the AI to learn on its own? That means we don't teach it anything, okay? We get the AI to learn on its own without any human teaching it. What can it do, okay? And I'm going to show you the next video. And this is our US weapons school. US weapons school is, have anyone seen Top Gun? Okay, Top Gun is for the Navy, okay, where you have the best pilots. Weapons school is for the Air Force, is our best pilots in the Air Force. And in this video, you're going to see our top Air Force pilot fly against an AI that learned on its own, okay? Oh, can someone play the video for me? See if we can get some help here. It didn't know it was flying, it didn't know what dogfighting was, it didn't know that it had succeeded. All it knew was the available actions it could
Okay. Now, what was interesting about that video, okay, it uses a very different model than what we use for ChatGPT, okay? It's a reinforced deep learning model. And in that model, we don't actually teach the AI anything. The AI learn on its own. And in this scenario that you saw, it took the AI 10 months to know absolutely nothing about planes or how to fly a plane. And it self-learned how to fly a plane, and it self-learned how to do a dogfight or how to fight in a plane. And within 10 months, it can beat our best human pilots in America. Okay, so when countries, the reason why countries are also racing to develop AI is because using the exact same plane, the human had zero chance. In all 3 fights, the AI won every single time. And our human pilots say that, you know, it not once had a chance in the exact same plane. Okay? Why? Because the AI was also developed its own strategies for attacking planes that humans would never ever do. Something called the face shot. Okay? Whereby in the US, and I think in most Air Force schools, we always train our pilots when they go up against another plane is to try to shoot it from the back. Okay? The AI never does that. The AI always shoots you from the front. Humans don't do that because the planes fly at such high speed that even a split-second mistake and you will crash into the other plane and die. Whereas the AI is so precise that it never worries about lack of precision. It knows exactly, you know, how to take face shots that humans would never ever attempt. Okay, so this is the other reasons of why we're having an AI arms race right now. But AI also gives us the biggest opportunity of a lifetime. Okay, and this is what I want you to focus on today, especially as business people. Okay, or if you're a parent and you have children. Okay, you can either focus on the fear and the threats and the risk, or you can focus on the fact that we are in a transition time, and during the transition time, you know, anyone has the opportunity to succeed and to do things that would not be possible outside that transition period. Okay, it's during the transition time where you have companies that were run by kids like Facebook become giants. You can have companies like Netflix, you know, become giants. It's because of this transition when the world changes. Okay, it's in this transition that you sitting here today, you're going to have the biggest opportunity that humanity has ever faced over the next few years. Okay, and the question you got to ask yourself is that what are you going to do about this opportunity? Let me give you an example. During the last technological revolution, the internet, before the revolution, if you wanted to be a famous singer, not only do you need talent, you need to know people in the industry. You need to have connections. But because of the internet, anyone can become famous. Okay? The same thing's going to happen with AI. But the difference is that it's not for singers, it's going to be for entrepreneurs and business people. In the past, pre-AI, it was very difficult for small companies to compete against large enterprises. The large companies had the resources to hire the best consultants who had the best business school training to compete in the marketplace. With AI, guess what? Everyone has access to smarter business consultants who are more educated than the MBAs out there. And they have access to these for free. And so these allow anyone to open businesses and compete on the same level as the large enterprises. Let me give you, AI is also going to allow you to do things that was not possible in the past. And it's going to allow you to redeem time, to do things that
in such a short time that you can, if you will, redeem your dreams that you have had in your past. Okay, and this is how it works. When Microsoft tried to find for a new material to replace lithium in the lithium-ion battery, there were 32 million potential material. It was going to take their researchers maybe like 20 years. Okay, and what they did was that they used AI. AI found a new material to replace lithium in 80 hours. Okay, but think about it this way. Okay, as a small business, you can use AI to find a new drug for a cure for a disease in hours. Okay, you may not have the scientists. Now you can have AI be your scientist. This is the Brazilian opportunity. Okay, I want to talk specifically about Brazil. You know, you guys have so much potential, and maybe hundreds of people have told you this. But the question is that, can you unlock that potential? Okay, let's see if you guys are the #1 leading exporter for these 5 commodities. Okay? Soybean, coffee, and you know this. That's not the issue. Okay? The issue is this. Brazil, when you export coffee at $6.50 a kg. Okay? Starbucks take your coffee and they resell it at $80 a kg. Now, what's really happening? Out of $10 that the consumer pay for coffee, $9 go to America, $1 goes to Brazil. Okay? You also have coffee chains. I went and looked it up. I don't even know how to pronounce this store, but they have 800 locations in Brazil. Okay? But they have 0 locations outside Brazil. So what's happening is that you compare that to Starbucks. Starbucks is in 80 countries, okay? And every year, it brings in $9.4 billion to the US from coffee beans from Brazil. Your coffee beans is bringing $9.4 billion to America through Starbucks. Okay? So, and then did more research. These are the top 10 coffee brands in the world and which country they're from. The thing that shocked me the most was that I don't see Brazil in the top 10 list. Okay? And I did some more research on these top 10 coffee brands. Okay? And I'm like, where did they get their coffee from? All of them got them from Brazil. So all these countries, okay, for every $10 that the consumer spend, $9 go to those countries, $1 go to Brazil. Okay? The one that shocked me the most was number 4, Japan. The Japanese don't even like coffee. You know, when Nescafe went to Japan to try to sell coffee, they couldn't sell. This was about 40 years ago. Nobody wanted coffee in Japan, okay? They say it was a horrible drink. It was bitter. Japanese drink tea. Nobody wants coffee. Nescafe had to go to the US to get some of the top marketing people to help them figure out how to sell coffee in Japan. So this was what they did. So the marketing specialist told them, okay, stop selling coffee. Sell candy. Sell coffee-flavored candy and only sell it to children. Okay? And that was what Nescafe did. For 40 years, they just sold coffee candy, coffee candy, coffee candy. 40 years later, they sold coffee. Everybody wanted the coffee. And now today, they're number 4 in the world. Okay? And where did they get their coffee from? Brazil. So $9 goes to Japan, $1 goes to Brazil. Okay? We can change that. Okay? Brazil, you guys have some advantages, some global advantages.
as business people, you need to see how to take advantage of that. Okay? You can do some things better than any other country in the world. Let me give you an example. You are the only Christian nation in the world that is friends with the rest of the Christian nations. Okay? Yeah, ignore the short-term tariff issue. Okay? Historically, you guys are good allies of America. Okay? So you're friends with America, you're friends with the UK, you're friends with Germany, you're friends with Canada, you're friends historically with all the Christian nations in the world. But you are the only Christian nation in the world that at the same time is friends with all of the enemies of the Christian nations. Russia, China, Cuba, Arab. Okay? You are the only non-Arab country that sits on the Arab League. I mean, this is incredible. Okay? This is a gift from God. This is your gift from God to be prosperous. But you have not been able to make that connection between what the Lord has given to you as gifts and how to use it to multiply wealth. Okay? AI is going to allow you to do that. Okay? This is how it works. Think about coffee. Let's just use the coffee example. Okay? If you understand your gift for foreign diplomacy, okay, you can build a global brand that beats Starbucks. You can go into countries that Starbucks cannot enter into. You can build coffee chains in Cuba. Starbucks would never be able to do that. You can start expanding in Russia today. Starbucks cannot do that. Okay? You can be in China. You can be all over the Arab world. You can be in Iran. And Starbucks cannot do that. Okay? You can redeem time through the use of AI. You can use AI in your branding, and you can have better AI consultants than Starbucks ever will. You can leapfrog the technology and go straight into robotics, while Starbucks is stuck trying to pay off their capital expenditure for all those equipment and factories that they have. You can start off straight in a robotic factory and leapfrog the entire thing. This is your time. You got to ask yourself, you are here today, a lot of you are business owners, okay? 40 years from now, 20 years from now, when your grandkids ask you, grandfather, grandmother, what did you do in the greatest technological revolution the world has ever seen when AI was introduced? What did you do? That was such an amazing moment in the history of mankind. What did you do? Are you going to tell them that, oh, I learned to use ChatGPT and it was kind of fun? Are you going to tell them that, you know, I heard about it, I was at this talk, we didn't do anything in our business, and we kind of lost market share and we went out of business? Or are you going to tell them that, oh, I went for this talk, I heard about AI, we used it in our business, and we bought up our competitors. We were very successful. Or are you going to tell them, you know what, my grandson, my granddaughter, when I saw that opportunity, I saw it as our moment in time, our moment in history where we can change the story of Brazil. We can prosper Brazil. And I was part of transforming Brazil to be a bright, shining star for the world. And I think I've used up my time. Bem, queria agradecer ao Dr. Elijah, muito obrigado. O senhor pode continuar conosco aqui no painel. Nós vamos partir agora para o próximo painel, que é o painel de transformação de carreiras. Transformação de carreiras. E eu queria convidar agora o Dr. Anderson, que está com a gente. Uma salva de palmas para ele.
Vinícius também, uma salva de palmas para ele, que está conosco aqui. Eu vou mediar esse painel, e esse painel eu vou dar o nome de Encontro de Titãs. Nós temos aqui, então, aqui do Brasil, né, o doutor Anderson, o doutor Vinícius faz parte da equipe, que é a equipe mais especializada no Brasil hoje de inteligência artificial. Para quem não sabe, né, foi o primeiro curso superior de inteligência artificial, foi eles que lançaram. E alguns indicadores, né, e hoje nós estamos vivendo, eu estou me sentindo como no momento da Arca de Noé. Está vindo um grande dilúvio, nós não acreditamos no dilúvio, e alguns profetas, né, têm falado sobre isso, né, e alguns Noés que nós temos, e como os professores, o Elijah também, dessa grande revolução, e algo que é muito importante. Nós, enquanto, até como líder, né, da comunidade, da fé, nós percebemos que as pessoas estão desapercebidas com isso. Um evento como esse, gratuito, né, de algo que vai transformar a sociedade nos próximos anos, as pessoas muitas vezes não valorizam, acham que é mais um evento, alguma coisa assim. E nós estamos diante do dilúvio, a arca vai fechar, e no momento que a porta fechar, ninguém mais entra, né? Isso que o doutor Elijah falou que é muito importante, principalmente para nós que temos uma perspectiva de carreira ou para nós que somos pais. O que nós temos feito para trazer isso para os nossos filhos, tá bom? Então, por isso que nós estamos aqui nesse painel hoje de transformação de carreiras. O doutor Elijah, que nós conhecemos agora há pouco tempo, mas é uma pessoa profissionalmente muito bem posicionado nesse mercado, nos Estados Unidos. E também os nossos doutores aqui, que todo mundo já conhece, né, mas que são hoje referência nacional em inteligência artificial. E é isso. Tem algum slide aqui que tem que passar, Bruno? Cadê o... Oi? Só o último. É isso? O último, cadê? Só um minutinho, deixa eu... Aqui, ó, doutor, só rapidinho. Dr. Vinícius Pato, então, professor associado do Instituto de Informática da UFG, mestre em IA, com ênfase em sistemas especiais e lógica FUJI, doutor em IA e ênfase em sistemas multiagentes e apoio e tomada de decisão, vice-coordenador de bacharelado de IA, coautor do projeto pedagógico do curso primeiro bacharelado de IA do Brasil, pesquisador do Centro de Excelência de IA da UFG. Dr. Anderson, professor do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás, onde é membro permanente do programa de mestrado e doutorado em Ciências da Computação, presidente da comissão e criação, a atual coordenação de bacharelado em Inteligência Artificial, fundador e diretor-geral do Centro de Excelência em Inteligência Artificial de Goiás, contribui para a captação de mais 400 milhões em projetos de PDI. Quem estiver precisando de um dinheirinho também, conversa com o Dr. Anderson aí, né, que tem a grana. Tá? E aqui nós temos o QR Code para perguntas, durante o nosso painel. Então, eu vou sentar aqui agora e nós vamos começar o nosso painel. Queria perguntar primeiro, doutor Anderson, na sua perspectiva, primeiramente, muito obrigado por estar aqui conosco, né? A FABE ela tem uma visão diferente, onde a gente proporciona para a comunidade essas transformações de mercado também. Nós acreditamos que a fé é muito importante, mas a fé sem obras ela é morta. Então, não adianta nada eu ficar orando e não fazer nada, né? Então, isso é muito importante. Então, por isso, a FABE promove esses eventos e ela subsidia esses eventos, a igreja subsidia para que você e a comunidade tenham acesso a essas questões. Mas, doutor Anderson, na sua perspectiva, como vai ser essa transformação nas carreiras, né? E o que a gente fala é só para apavorar o povo ou não, isso de fato está acontecendo, de fato é real, de fato isso existe? Perfeito. Bom dia, prazer estar aqui com vocês, né? De fato, nós vivemos tempos singulares, com uma transformação muito impactante e também muito rápida, não só nas profissões, mas na vida, na sociedade e, consequentemente, nas nossas famílias, né? Eu diria que a inteligência artificial é um instrumento muito importante, poderoso e que tem uma característica muito importante que é a lógica de propósito geral, como bem já colocado aqui pelo nosso palestrante, né? Que isso quer dizer? Que sozinha ela não serve para nada, tá? Ela é sempre para alguma outra coisa, alguma outra finalidade, e isso é muito similar a algumas outras transformações tecnológicas que a gente já passou, como por exemplo da própria chegada da internet, do software,
das últimas revoluções industriais, né? Então, ela tem uma penetração na educação, nas finanças, na comunicação, né, por essa característica de ser uma ferramenta geral. Talvez a grande diferença seja a velocidade com que isso está acontecendo, né, o impacto também é outro fator muito importante. E a questão não é que todos nós devemos ser construtores de IA, não se trata disso. Mas que a gente possa entender o impacto naquilo que a gente faz, né, nas suas atividades, sejam elas profissionais, sociais, e nos prepararmos para essas mudanças, porque uma parte da minha atividade é ser professor, né? E professor é uma das profissões mais afetadas, não só por causa da inteligência artificial, mas por causa dessa convergência tecnológica. Já há 10, 15 anos que o principal concorrente de um professor é o YouTube, percebe? Então, todas as vezes que a gente frequenta algum evento como o dos contadores, dos advogados, dos médicos, né, sempre há essa inquietação e eu sempre digo, gente, não há uma profissão mais afetada do que a minha, né, porque hoje você consegue aprender praticamente sobre qualquer coisa de uma maneira com boa disponibilidade, sem necessariamente ir até uma sala de aula de um curso formal como de uma universidade. Percebe isso? Então, essa convergência traz mais facilidade, mas acaba impactando, né? E eu acho que dentro das nossas profissões, dentro das nossas atividades, nós vamos ter que, de algum modo, nos adaptarmos a isso e podermos usufruir aquilo que a tecnologia tem melhor para oferecer e certamente usufruir disso, né, na melhor velocidade possível. Muito bem. Doutor Vinícius, agora, na sua perspectiva, essa relação de transformação e o que nós, enquanto profissionais e enquanto pais, temos que... Quais os passos? Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? É uma satisfação estar aqui. Uma das falas, né, do Dr. Elisha foi sobre isso, né? Seja o expert da IA na sua casa. Então, eu acho que essa evolução ela vai impactar tanto nos lares quanto nas empresas e nas organizações. O professor Anderson, ele colocou bem aqui, ele fez uma boa observação acerca da gente ter que se preparar para essa mudança que vai vir. Ao longo das grandes revoluções, houveram grandes impactos. Industrialização, feudalismo, o fogo lá na época das cavernas. Então, tudo isso causaram mudanças e elas exigiram de nós adaptação. Do ponto de vista humano, falando, eu sempre gosto de falar nas minhas palestras, desde que eu falo sobre IA, desde que eu formei, fiz meu doutorado, eu sempre brinco, eu coloco a fotozinha do Exterminador do Futuro. E essa é uma foto provocativa, né? Porque as pessoas ficam todas com esse pensamento. Hoje a gente viu lá primeiro foi com a Armênia e Azerbaijão, lá no Cáucaso, né? A primeira guerra ali de drones destruindo blindados extremamente robustos. Então a gente viu que a tecnologia ela veio para mudar. Infelizmente, às vezes a gente percebe certas coisas no campo de batalha e isso talvez causa mais preocupação com as pessoas, né? Quando se fala em um robô que está sendo usado numa guerra do que quando fala em um robô que está sendo usado na cozinha ou na indústria. E causa também mais espanto quando você fala que tem um robô que é vigilante, que está trabalhando como vigilante, causa mais impacto, porque a pessoa pensa que vai perder o emprego, do que quando você fala que tem um robô que vai te auxiliar a limpar a casa. Então, a gente espera que tenham robozinhos que possam fiscalizar nossos filhos, o que eles estão fazendo na internet, o tempo de tela. Então, eu acho assim que uma das coisas que tem se negligenciado em todos os fóruns que a gente vai, quase todos, é o lado do ser humano. Então, onde que essas IAs elas bebem as informações, onde elas aprendem?
São nos dados, são nas informações, são nas tomadas de decisões, nas jurisprudências, nos comportamentos e nas ações humanas de nós que eles aprendem. Então eu acho que também, além de se adaptar, a gente vai ter que começar a preocupar com o lado humano também das pessoas, dos profissionais, e não só apenas eu vou perder meu emprego, custe o que custar, eu vou mantê-lo. Eu acho que não é por aí, é mais fácil a gente ter calma e adaptar, porque como o doutor Elijah falou, o doutor Anderson falou, ali é o professor, é o programador, eu estou nessa linha de frente, mas ainda não tirou o meu sono. Então, em síntese, é isso. Cortando. Muito bem, ontem o doutor Elijah esteve conosco e aí ele trouxe uma notícia muito interessante. Falou assim, olha, a primeira profissão que a IA vai substituir totalmente é de advogado, né? Eu falei, que bom, né? Que bênção, né? Mas eu queria perguntar para o doutor Elijah, quais as profissões mais impactadas e qual que é essa perspectiva de mudança nas carreiras nos próximos anos? First of all, AI is a category of different technology, okay? And I think when people talk about what's going to be impacted the most of the time the attention is given to large language models or generative AI, like ChatGPT, okay? And Microsoft actually produced a report on this that you can download that lists, all the top 10 jobs that's going to be replaced by AI very soon. And you can see at the bottom of the list as well. What I want you to be aware of is that report, when you download and look at the report, that only refers to generative AI, not all of AI. There are a lot of jobs that look safe at the bottom of the list. They are not actually safe because those can be replaced by other kind of AI, not necessarily generative AI, okay? So understand that. So from that report, you can see that the top ones are clearly, translators. Anyone that translate languages, that one's the first one on that list right there. Writers, analysts, lawyers, paralegals. Sorry. I'm so glad you're a pastor as well. What's really not on the list is pastors and missionaries, So if you want a safe job, think about becoming a pastor or missionary. I think doctors will be one of the last ones to be replaced, doctors, nurses for sure. Elementary school children, teachers, elementary school teachers and kindergarten teachers. I think it'll be a long time before those will be replaced. But definitely a lot of office workers, remote jobs. Any job that can be done by a remote worker can be replaced by an AI. So think about that. That's what in the US we are telling companies right now. When they ask, how do I implement AI? We say, who are your remote workers? Take all those jobs, okay, and let's start looking at how to use AI. Because if it can be done by a remote worker, it can be done by an AI. So that's kind of the thinking right now in industry. Excelente. Eu queria perguntar ao doutor Anderson agora, assim, parece que tem algumas estatísticas que nos próximos 10 anos, 90%, ou não sei se esse é o dado correto, das profissões que existem não vão existir mais por causa da inteligência artificial. Só podia fazer esse panorama e, na sua visão, qual que seria um exemplo de uma profissão que seria muito impactada e trazer exemplos práticos, né? Vamos pegar de advogado, né, que já tem que mudança, cadê o pessoal do RH, né, mudança de carreira, né, como é que fala? Reposicionamento de carreira, né, a sessão agora. Mas essa perspectiva das profissões que existem hoje, das próximas, e um caso, por exemplo, tem quantos advogados aqui? Deixa eu ver, levanta a mão, ex-advogados, né, vai acabar, alguns advogados aí, tá? Mas como que seria essa perspectiva? Perfeito. Eu queria primeiro dar um exemplo pessoal, tá? Eu tenho 41 anos
e nasci na era analógica, antes mesmo da popularização dos softwares. E no interior onde eu morava, eu aprendi a datilografar, tá? No Senac. Tinha que fazer a prova e era uma prova difícil, porque se você errasse uma tecla, uma letra, numa folha inteira, dependendo, né, se fosse um documento, isso te reprovava. Eu tinha que digitar uma página inteira sem errar uma letra. Você consegue imaginar isso? Essa nova geração não sabe o que é isso, né? É só dar um backspace, né? Então, e depois veio os computadores. Então, até hoje eu consigo digitar no teclado do computador com os dedos certinhos, sabe? Bonitinho. Sou ágil para digitar. Mas eu tenho 2 filhas de 10 e 13 anos e por um certo momento eu tentei ensinar para elas onde colocar cada dedinho. Sabe qual foi a resposta dela, da filha mais velha para mim? Para quê, se eu posso apertar o botão e falar? Percebe? E aí, deixa eu pegar esse exemplo, né? Ligar com a função, por exemplo, do advogado. É claro que ele tem diversas tarefas que ele executa ali, dentre elas produzir peças jurídicas, né, que fazem parte de diversas situações ali. Seja um contrato, seja alguma questão judicial mesmo, né, seja algum acordo, seja um documento, você produzir essa informação faz parte, tá? E você pode usar uma máquina de datilografar, até hoje, certo? Você pode usar um computador, ou você pode, literalmente, usar fala, porque tem hoje softwares inteligentes no mercado que elaboram a peça para você. Aliás, você não precisa nem falar. Percebe? Então, o que isso, ao meu ver, nos ensina? Que alguns aspectos da atividade operacional, de fato, são muito impactados, tá? Agora, eu acho, sinceramente, que a gente sempre vai precisar de advogados. Aleluia. Tá? Talvez um advogado diferente, com outros tipos de habilidade e com tarefas operacionais um pouco diferentes. Esse que faz a petição, realmente, eu não vejo espaço nenhum no futuro. Eu vou te cobrar aqui X para fazer petição. Pô, a própria internet entrega isso para você, convenhamos. Entende? Talvez não para todos os tipos de cliente. Talvez não para todas as situações, né? Mas eu acho que, infelizmente, a natureza humana ela é tão conflituosa, isso está, de um certo modo, no nosso DNA, né? Que faz com que a gente sempre vai precisar desse tipo de persona, percebe? E eu acho que não é à toa que talvez o maior mandamento cristão seja de amar ao próximo, na minha perspectiva, porque nós temos essa natureza conflituosa, percebe? E eu acho que o ensino bíblico ele vem um pouco nisso também, para dizer assim, olha, isso está meio que programado em você, mas não faça isso, né? Na medida do possível, né? Porque quem nunca deu uma buzinada no trânsito, né? Eu que sou um cara calmo, já fiz isso várias vezes, e não me orgulho disso, né? Então, essa natureza conflituosa, né, ela sempre vai ser uma luta constante em nossas vidas, tá? Isso nos leva a diversas consequências, inclusive aos acordos, aos conflitos, que faz parte, quer a gente goste ou não, da nossa sociedade, do nosso modo de viver. Então, a gente sempre vai ter. Agora, talvez com os mesmos instrumentos, com as mesmas tarefas operacionais, muito provavelmente não. Entendeu? A forma de lidar com esses conflitos e as ferramentas com que a gente usa é que certamente vai ser alterada. Ok. Quem trabalha com vendas aqui? Levanta a mão. Vendas. Deixa eu ver. Vendas. Quem mais? Que mais profissão tem aqui? Deixa eu ver. Vendas. Trabalha na indústria. Deixa eu ver. Profissão na indústria. Setor de engenharia. Aqui. Então vamos vendas que tem uma quantidade maior. Tô Vinícius. Confirmando a reportagem que eu li essa semana, a engenharia está morrendo, gente. Eu sou engenheiro de formação, então não pude deixar de notar. Tô Vinícius, questão da área de vendas, dessa área de atendimento, né? Qual que é o impacto da IA nesse setor de vendas? Corretor de imóveis, vendedores em modo geral,
pessoal da área comercial das empresas, qual que é o impacto nos próximos anos? Bom, atualmente nós vemos aí na internet facilmente a opção de configurar, por exemplo, um carro. Você consegue configurar um carro, você consegue configurar um manequim, olhar a cor, você consegue usar softwares de apoio, né, de sugestão, de combinação de cores, de acordo com o seu tom de pele, se você está magro, alto, passar a sua estatura, seu peso, seus dados, sua idade e outras características mais, e você consegue sugerir, às vezes, com mais qualidade do que um vendedor não muito tarimbado, não muito formado, não muito experiente. Então, é exemplo aí de moda, né? Mas se a gente levar isso para o meio automobilístico, para um setor imobiliário, então a máquina vai poder, né, o algoritmo, né, a IA vai conseguir sintetizar muito mais informações relevantes do que às vezes um ser humano, que às vezes, né, vocês assistiram aí o vídeo dos pilotos, né? Então esse teste aí simulado foi feito há muitos anos, e ali você vê que o ser humano não pode parar para pensar, respirar. A máquina não faz isso, ela não para, ela não respira, ela processa muito mais rápido, ela consegue absorver padrões de milhares e milhões, enquanto um bom profissional vai ter algumas centenas ali na cabeça para que ele possa tentar extrair padrões, fazer suas sugestões, sua venda, seu apoio. Então não é fácil competir com a IA. Então o que tem sido dito aqui é que nós vamos ter que nos adaptar, né? Fazer uso dessas ferramentas, e hoje talvez seja mais fácil você estar com seu agente virtual te apoiando em alguma situação do que querer competir de frente com esses agentes virtuais. Excelente. A pergunta do público aqui já. Doutor Elijah, pergunta para o senhor. Quais habilidades que os médicos precisam desenvolver para trabalhar em sinergia com a IA nos próximos anos, e que tipo de médico vai ser o médico do futuro? I think it's just not doctors. I think all professions need to rethink on how we live our life. I was just speaking at the Maple Bear School yesterday, you know, and this was a similar questions that was raised, you know, like, and my suggestion is to stop thinking about professions. If you have children, don't ask them what they want to be when they grow up, because 90% of the jobs won't exist, you know. So we need to stop thinking like that. Stop creating our identity in a profession. Instead, we need to think bigger. We need to think on what is the change that we want to bring in the world. How do we want to make the world better? You know, what can we do, or what do we want to achieve in our life that would have purpose and meaning? And then partner with AI and robots to achieve it, okay? So let's take the doctor, for example. Doctors need to stop thinking as being doctor as a profession. They need to start asking themselves deeper question. Why are you even a doctor? What is it that you're trying to do in your life that caused you to be on this career path to be a doctor? Okay, if it's just to make money, then you're probably lost. Okay, but if the whole purpose of being a doctor was that you want to heal people, or you want to find a cure, okay, if that's your purpose, now you have the ability to do and to have a greater impact with that purpose, because you can partner with AI and robots and heal even more people. You can partner with AI and robots to have even greater impact on whatever your passion or your purpose of your life is. So people need to start asking themselves deeper questions and move away from a job or a position as their identity. They need to ask themselves, why am I doing this? And how can I partner with AI and robots
to make an even greater impact in that area of that purpose. Excelente. Eu mesmo sou um cliente terrível, né? Porque eu pego o exame que o médico passa, eu tiro o laudo, né? Que para mim a concepção, se o médico não sabe ler o exame, não sabe ler a radiografia, ele não é especialista, né? E aí, cadê o laudo? Eu falei, não, só vê isso aí, né? Mas eu já li o laudo e fico vendo se ele acha ou não o negócio lá, né? Torando, a relação da questão de cibersegurança. A cibersegurança será a única e exclusivamente liderada pela inteligência artificial ou não? Vai ter espaço para humanos nessa área de cibersegurança, que inclusive nós tivemos um outro evento aqui e foi apontado que a cibersegurança é um dos maiores PIBs do mundo, né? O cybercrime, aliás. O cybercrime hoje ele é o segundo ou terceiro PIB do mundo. Acho que Estados Unidos é o primeiro PIB, China e depois o cybercrime é o que fatura mais no mundo hoje. A segurança ela tem uma característica muito particular, que existe um jogo de soma zero entre o criminoso e o protetor, né? Então é um ambiente muito dinâmico que, à medida que você estabelece, evolui a segurança, o criminoso ele também evolui. Então, na verdade, é uma área que, embora você tenha ferramentas de IA que ajudem, de tecnologia, ela se adapta muito rapidamente e ela sempre precisa de pessoas humanas por trás do processo criativo, porque a IA ela só funciona bem com padrões, tá? Então, se a tarefa que você faz é de fato repetitiva, uma ferramenta de IA vai poder fazer isso por você em algum momento. Mas se isso exige uma evolução constante, uma adaptação constante, a chance da tecnologia fazer isso é muito baixa, tá? Então, alguns aspectos da segurança têm essa característica de uma mutabilidade no tempo e uma adaptação muito rápida, que embora tenha tecnologia, você sempre vai precisar de seres humanos ali por trás. E é uma área crescente porque a gente está vivendo e vai viver por algumas décadas uma transformação digital que é uma novidade social, porque eu acho que aqui no Brasil tem aquela piada pejorativa do tio do WhatsApp, né? Então, eu achei que o meu pai ele nunca iria usar tecnologia. Achei não, eu tinha certeza, tá? Porque além de não gostar, ele torce contra. Vocês conhecem alguém assim? Tá? Ele torce contra o GPS, vocês estão entendendo? Tá? Não usa o GPS, nem sempre sabe de nada não. Eu que sei andar na cidade. Tá? E toda vez que eu tentei, inclusive na semana passada, ele critica. Tá? Então, mas eu quando vi o meu pai usando o WhatsApp, aí eu pensei, o mundo está acabando. Tá? E quando ele passou a usar o WhatsApp, eu ainda estou num trabalho de educação com ele sobre como o ambiente virtual é diferente, que as informações giram mais rápido, de uma forma não muito nobre, né, os problemas das fake news. Então, e ele é um grande problema para a segurança, mesmo. Pessoas como ele, né? Porque se mandar um link, ele clica. Certo? Então, por isso que é um mercado crescente, que graças a ele, né, todos os profissionais de segurança vão ter muito trabalho nas próximas décadas, certo? Então, é uma área que tem características próprias. E só para encerrar, eu queria só complementar o negócio do vendedor aqui, porque eu lembrei de uma experiência que me marcou muito. Uma amiga virou vendedora de carros. Isso tem uns 7 anos já. E eu falei para ela assim, mas eu não sabia que você entendia de carros para virar vendedora de carros. Aí a resposta dela para mim foi, não, mas hoje em dia não precisa saber de carro não, Anderson. O cliente chega lá sabendo tudo sobre o carro. Minha função é só convencer aquela pessoa interessada que ela merece aquele carro. Aí eu, tá bom. Olha só, e aí de fato, né, muitas vezes a gente sabe mais que o vendedor do produto, né, que você já pesquisou e o vendedor não conhece. Então, Vinícius, agronegócio, quais são as grandes transformações do agro? Já aconteceram todas ou a IA tem mais coisa para o agro aí? Nessa área, atualmente é possível, pela cor das folhas, pela cor do tempo,
questões meteorológicas, né, clima, melhor dizendo, você consegue ajustar insumos, aplicações. No momento da colheita, você consegue também, a tendência é que você consiga, pela imagem, já avaliar aquele tipo de vegetal ali, que seja grão, ou seja, qualquer que seja, que está sendo colhido, para classificá-lo. Então, muitas das atividades que hoje são feitas manualmente, com o olho do produtor, poderão ser feitas, né, pela IA. Então, hoje já tem alguns trabalhos dentro lá do CEA, né, nessa área, nesse sentido. E tem planos, ideias, né, de alguns empresários aí para começar a integrar a IA com esse processo de produção. Então, espera-se pegar, por exemplo, uma análise de solo e saber como que aquele solo deve ser corrigido, dada a cultura, a época do ano, a região, o tipo de terreno, esses demais aspectos, orientar como que deve ser o manejo, né, adubação, irrigação, e de acordo com a imagem, saber o momento certo de colher, aplicar insumos. Então, já existem muitos trabalhos nessa área, e a tendência, mais uma vez, aí, é de estar fazendo atividades que a gente precisaria de um agrônomo, um especialista. E novamente, né, é a história, a gente vai precisar do ser humano, mas ele vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Então, a IA tá entrando aí com força em vários setores do mercado. Então, acalmem o coração, porque vai fazer parte aí e vai afetar muitos, né? E aí a gente volta no exemplo da Blockbuster, da Kodak. Ou a gente entende de tecnologia, ou a gente entende de negócio para usar essa tecnologia que a gente já sabe um pouco. Então, é interessante ter esse balanço para tentar se dar bem nesses setores. Gente, o dilúvio está chegando, viu? Fica esperto aí. Uma última pergunta, nós temos várias perguntas aqui, eu estou recebendo por WhatsApp aqui as perguntas, lá do QR Code, mas uma última pergunta, até ontem a gente estava conversando. Hoje, se um médico comete um erro, a pessoa processa o médico, né? Se alguém faz alguma coisa, você processa a pessoa que te gerou prejuízo. Quando a IA causar um erro, quando a IA cometer um erro, de quem vai ser a responsabilidade, ou por um carro autônomo, ou com um processo, uma informação errada da IA, e a pessoa tomar a decisão de investimento baseado em recomendações de IA, de quem é a responsabilidade e quem que vai ser responsabilizado por isso? Doutor Elijah, primeiro, depois nós os três vamos falar sobre esse mesmo ponto. This is a very difficult question. I think that, as people, we need to ultimately be responsible. It is easy to shift the responsibility to an AI, but if we do that as civilization, then we are going to become the kind of people that do not take responsibility over things. So even though we could shift the responsibility to an AI, I think as humans, we should be responsible for the outcome and say that, we, at the end of the day, we should be the ones that chart the cost of what the world becomes. And if there are damages, if there are things that go wrong, even though we can blame an AI, we should be responsible, It's kind of like the way parents and children are, When our children make a mistake, as parents, we take responsibility of it, So the same way I think we should approach AI, that because we created AI, we should be responsible over it. Realmente essa é uma questão muito difícil, né? Mas eu queria separar talvez em dois aspectos aqui. Existem situações em que a tecnologia ela toma a decisão final. Vou dar um exemplo.
nas redes sociais, a tecnologia ela toma a decisão final dos conteúdos que aparecem para você. Não há uma supervisão humana. Em outras situações, a gente sempre vai ter alguma supervisão humana, como por exemplo na saúde. Tá? A IA até pode sugerir, opinar, mas eu acho que ninguém aqui gostaria de ter uma situação dessa em que um especialista concordasse no mínimo, né, com o que a tecnologia está sugerindo, percebe? E eu queria citar um exemplo, né, do que acontece na aviação. Já tem algum tempo, inclusive, que nós poderíamos estar andando de avião sem piloto, mesmo. Tá? E o impacto que isso trouxe, na prática, eu acho que todo mundo quer entrar no avião e saber que tem um comandante muito experiente lá, não é verdade? Mas ele fica 99% do tempo não fazendo nada, sabia? E mesmo assim a gente gosta de saber que ele está lá, experiente, caso, né, com uma capacidade de tomar a decisão, embora seja uma das máquinas mais autônomas que a gente tem atualmente. Não só hoje, mas já há algum tempo. Tá? E o que causou lá é que antes tinha 3 pessoas na cabine. O comandante, o copiloto e o engenheiro de voo. O engenheiro de voo realmente foi uma profissão extinta. Do tipo assim, não precisa mais não. Né? Tá tudo automatizado, tudo com tecnologia. E a gente poderia, talvez, quem sabe, ter só o comandante. Mas vai que dá um piripaque nele. Né? Não sei como traduzir piripaque, gente, mas o tradutor que... Né? Vai que dá um surto, um desmaio. E, honestamente, eu costumo dizer que o copiloto é só um backup. Tá? Com todo respeito, se tiver algum profissional da aeronáutica aí. Mas a gente, né, os aviões mais sofisticados, a gente conseguiria fazer isso. Mas, então, isso ensina muito sobre até onde a gente quer delegar para a máquina e até onde a gente quer ter uma camada humana, porque a nossa cognição ela é muito resiliente, ela é muito adaptativa, e isso a máquina não é. É uma inteligência, entre aspas, burrinha. Ela só faz aquilo que ela aprendeu a fazer. Se tiver alguma coisa estranha, ela não consegue analisar assim como um ser humano consegue. Essas exceções, essas excentralidades, essas difusões podem acontecer em ambientes dinâmicos como as nossas atividades. Bem, nessa linha, né, de pensamento, a gente pode até ir um pouco além. Eu ia dar o mesmo exemplo da aviação, que o professor Anderson falou. Agora tem que fazer outro. Né? Agora eu tenho que fazer outro. Eu ia falar porque meu filho gosta muito, né, de aviação. Ia tranquilizá-lo. Bom, hoje, se você parar para pensar, a gente falou um pouco também da área de saúde. Essa semana mesmo eu estava conversando, né, com o pessoal da área de saúde sobre um projeto, né, interesses que eles têm. Inclusive, eu trouxe esse assunto à baila com eles. E se acontecer um caso excepcional, de quem que é a culpa? A gente tem que pensar, fazer contratos, deixar alguém de backup, né, de ali a camada humana, às vezes para tomar essa decisão. Então temos isso hoje praticamente em todas as áreas, a gente corre esse risco. E é válido destacar que agora vem um exemplo, a gente falou de saúde, né? Aí eu há uns 2 anos atrás, ou 3, eu estava com um projeto só para reconhecimento de imagens de células sanguíneas. E ali o algoritmo dava taxa de erros acima dos 94%, 95%, às vezes 98%, dependendo da célula sanguínea. E hoje laboratórios aceitam para humanos a taxa ali na faixa de, não sei se é 75, 80, pessoal ali talvez
do Ingó saiba nos ajudar. Então, aceita-se isso do ser humano, a máquina, o algoritmo acerta isso. Por quê? Porque um ser humano ele avalia ali na vida dele milhares. Algoritmos avaliam ali em horas, no treinamento, milhões. Milhões, né, dependendo da quantidade de sua base de dados, é em pouco tempo. Então, a tendência é que ela consiga extrair padrões melhores. E aí nós estamos numa área que é muito sensível, vida. E é claro que um investimento também, um avião, qualquer que seja. Então, espera-se que tenha assim, a camada humana, porque é muito fácil falar, não, a culpa é do professor Anderson, lá do CEIA. E de onde que veio os dados que aquele algoritmo ele se alimentou? Será que não foi lá daquele hospital, daquele pessoal, ou daqueles investidores? Então, são questões ainda que têm que ser consideradas, porque o Dr. Elisha falou dos pais, né? E, em parte, eu concordo, mas tem o lado também que você tem que ver onde que aquilo ali está buscando informações. Não é fácil supervisionar milhares de linhas, milhões, né? Não tem como, humanamente isso é impossível. E eu acho que é um ponto aberto ainda para ser evoluído e vai precisar de um ser humano ali junto. Excelente. Uma salva de palmas para os nossos painelistas. Para a FABE, o Vinícius também, e o marca-página aqui da FABE. Cadê a foto oficial? O pessoal de foto não pode tomar lanche não, porque fica só no lanche. Né, cadê? Tem máquina não? Cadê a máquina, pessoal da foto? Nós não podemos atrasar o evento. Cadê o pessoal da foto? Está no videogame, pessoal da foto, está na IA. Aqui tem iscas na igreja, que o pessoal da técnica gosta de videogame, lanche, menos fazer a foto. Né? Mas vamos lá, cadê? Aqui. Ah, chegou, ó. Tá cheio de leite condensado, do enroladinho de queijo. Muito obrigado, doutor Anderson, doutor Vinícius. Doutor Elijah pode continuar aqui. O Elijah já não sabe mais o que faz, mas cansado já, né? Ontem fez 10 reuniões, né? Obrigado. Uma salva de palmas para os nossos panelistas. Passar para o Bruno agora. Ainda não acabou, Elijah. Um outro trabalho que a gente tem muito importante aqui na igreja é com os adolescentes. A gente acha que é muito importante investir nessa nova geração, que eles cresçam debaixo das palavras de Deus e que eles se preparem profissionalmente. E esse próximo painel agora eu gostaria de convidar 3 adolescentes do nosso grupo de adolescentes aqui, da Garagem 23, para fazer uma sabatina de perguntas para o Elijah. Então, podem vir até aqui. Não sei, pode começar, tá de boa. Quem primeiro? Assim. Vamos começar então com Pedro. Pedro, pode direcionar sua pergunta para o Elijah. Good morning, Elijah. It's a pleasure to have the opportunity to talk and ask you questions. I would like to ask you 2 questions. In your opinion, it's worth going to university in the current scenario of AI and changes in the job market? A very practical question. First of all, Repete a pergunta em português. Ele vai repetir a pergunta em português só um instante. Na sua opinião, vale a pena ir para a universidade no atual cenário de inteligência artificial e mudança no mercado de trabalho? That's a very practical question. I would say
for where you are at, before you go to a university, you need to know yourself. You need to know what is it that you feel that you're called to do in this world, okay? You need to remove the idea of a profession and focus on what is it that you're going to find fulfillment in, okay? Instead of trying to focus on being a doctor, you got to ask yourself, do I want to heal people? Instead of focusing on trying to be an engineer, you want to dig deeper and ask yourself, why do I want to be an engineer? Is it because I want to make things that will make the world a better place, okay? When you find your purpose on what you would find fulfillment in doing the rest of your life, or at least the next phase of your life, then you can answer the question of, should I go to the university? Okay, because I think for the next generation, it's not a question of should you go to the next university, it's a question of which university would give you the tools that you need to equip yourself in this path of where you're going in life. Okay? So stop thinking about professions, start thinking about why do you want to do what you want to do in the future. A minha segunda pergunta é, se eu querer trabalhar criando soluções com inteligência artificial, trabalhando com isso, qual tipo de estudo eu tenho que ter, qual tipo de curso eu tenho que ter para isso? Okay, could you repeat the question in English? Yeah, I understood it, but I want to make sure I understood it correctly. My second question is, if I want to work creating solutions with AI, what I need to study for that? Okay, so there are going to be a lot of schools that is going to come out that's going to say they're going to equip you to create solutions, and they'll do somewhat of an okay job with that. I want you to ask yourself a deeper question. Why do you want to use AI to find solution? What is it that you actually want to do in your life? You know, is it because you're trying to make some money? Or because you think that there's going to be a lot of money involved in it? Or is there something deeper that you want to do with AI? Okay, you got to ask yourself that deeper question, because when you can answer the deeper question of why, then the answer to which school to go to get equipped would be clear. So let me give you a specific example. If your purpose to do AI is because you feel deeply passionate about trying to advance the technology of AI to make AI even smarter or to achieve AGI, if that's what you feel that you're passionate about, then you want to look at universities like MIT, okay? But if your passion to use AI is because you have a deeper reason, is that maybe you want to help the poor, and you feel somehow that if you can use AI to increase the quality of life for people who are poor, that's a very different, reason to study AI. And that would take you down a different path. Maybe you'll take you down a path of even a non-AI path. Maybe you say, hey, maybe I need to learn about entrepreneurship because AI is something I can learn on my own, but entrepreneurship is something I need to have access to be able to leverage capital and stuff like this to advance my knowledge in AI. Does that make sense? Okay. Na área da aviação, como a gente faz para como adaptar-se na área da aviação e como trabalhar junto com a inteligência artificial dentro de um cockpit de alguma aeronave civil, militar ou comercialmente privada, né? Mais privativa. E como acostumar com um sistema de voo com inteligência artificial na aviação. Okay. Again, if you're young, do you want to be a pilot? Is that what you want to be? Okay, you want to be a pilot, okay? I need to ask you some more deeper questions. Why do you want to be a pilot? Okay? What's deeper inside you? Because
you need to understand yourself deeper as to, is it you enjoy physically flying a plane, or is it there's something deeper that you're trying to achieve with flying a plane, okay? Yeah, because if it's for the joy of flying, I think flying, there'll be a lot more recreational flying. You know, you want to use that as a hobby, but in terms of a profession, I think pilots will be one of those jobs that's going to go, okay? Eventually, AI is going to be able to fly planes better than any human pilot. You know, the same way as cars, boats, any kind of vehicle, the AI is going to do a better job. It's just a matter of time, okay? But you got to ask yourself something deeper. Why is it that you want to do that, okay? And then be more open and says, can I achieve that in a bigger scale? Whatever desire that you have that's causing you to want to be a pilot, can you achieve that on a higher level, okay? For example, you know, if it's you really enjoy flying, you know, maybe you can open up a flight school, you know, because there's going to be a lot more people who's going to have the resources and ability to fly. And if you like flying, that means you like to ignite the joy of flying in other people as well. And the system fly-by-wire? Yeah, so fly-by-wire is basically a digital system for flying, right? And with fly-by-wire, AI is going to be able to do that much better than a human. So for the commercial use, yeah, AI is definitely going to do that. But if you like flying, then expand your horizon and start thinking bigger than just a pilot. Yeah. Uma pergunta que colega meu da escola fez, né? É errado usar IA para fazer trabalhos ou dever de casa? Could you repeat that again? I'm not sure if I heard that correctly. Oh, is it wrong to use AI to do homework and school projects? Okay. I'll tell you, I'll answer the question from a few different points of view, okay? Because I have a lot of principals and deans of universities and schools coming to talk to me right now. 3 weeks ago, I just had someone that, you know, that's in charge of like 190 different schools come and talk to me. I've got like 2 private schools lined up right now to talk to me after this conference, and everyone's asking this question. It's not just from your perspective, it's from the other perspective as well. You know, and one of the dean of the school asked me, it's like, do you have a software to detect when a student used AI in their homework? So that as teachers, we know which student is using AI and which is not. And I told the dean of this school, the principal of this school, he said, that's the wrong question. It's like, why are you even educating the students? And it's like, what do you mean? I said, why are you teaching the kids? And he's like, oh, so they can get a job. I'm like, okay, what kind of jobs? He's like, what do you mean, what kind of jobs? I said, just give me one example. Name me one job. He's like, oh, to be a lawyer. I was like, okay. So you're trying to train your kids to be a lawyer and to have jobs, and one of them is being a lawyer. He said, yes. I said, you know, I have a client right now. They are the largest franchise lawyer for America. And they're asking me to help use AI to automate a lot of their legal work. And they will not hire any lawyer that does not use AI. So if you're stopping your kids from using AI, and the companies are refusing to hire anyone that do not know AI, where does your kid fit in? And he's like, oh. And he's like, but then how do we run the school? If all the kids are using AI, okay, how do we grade the papers? I mean, what are we supposed to do as a school? So this is why I told the principal, I said, you know what? If I was a teacher, and if I gave an assignment, okay, I would go to ChatGPT and ask ChatGPT to answer the question of the assignment. And I'll give it to all the kids. I say, this is the question, and this is ChatGPT's answer. You don't have to go back and use ChatGPT. I've already done it for you, okay? And if you produce a quality that looks like this, that's going to be a C grade, okay? Your job is to be better than the AI, okay? It's a,
because that's what you need to raise your kid in an AI world. Whatever the AI can produce, that should be the lowest possible quality or grade. Okay? So coming back to your question, can you use AI on homework? Absolutely. But you got to see that as the worst possible work that you can do. Your job is to produce something for the school that's much better than what the AI just showed you it could do. Okay? Does that make sense? You do that, and I promise you, you'll be very successful. Muito obrigado. Excelentes perguntas dos nossos adolescentes. E agora a gente partindo para o último painel do dia, nós agora vamos fazer um painel sobre carreiras. Sobre negócios, perdão. Muda aí para a gente, por favor. Para esse painel agora, a gente vai convidar primeiramente aqui a Tatiana, membro da FABE. A Tatiana, ela é advogada, ela é conselheira seccional da OAB, do Goiás, professora universitária, palestrante e mentora. Muito bem-vinda, Tatiana. E o outro convidado nosso para esse painel é o Júlio César Monteiro Borges. Ele é engenheiro da computação, pós-graduado em engenharia de software e diretor de tecnologia da Data Traffic. Se acomodar. Para esse painel, vocês também podem mandar perguntas. No painel anterior, a gente recebeu muitas perguntas no finalzinho que não deu para colocar. Então, aproveitem o momento, já coloquem as perguntas agora, já manda para a gente o quanto antes, que a gente já vai interagindo aqui com vocês. Podem se sentar, fica à vontade. Eu vou dar liberdade para a Tatiana começar aqui, e ela já tem algumas perguntas, a gente já trocou uma ideia antes. Ela já trabalha bastante com IA no dia a dia dela e ela tem bastante perguntas pontuais, bastante relevantes, que vou deixar ela explorar um pouco o Elijah nesse momento. Bom dia a todos. Palestras como essa são enriquecedoras, né? Aqui nós sabemos o quanto a inteligência artificial ela vem ganhando o mercado, ela vem revolucionando o mercado, e na advocacia não é diferente. Na advocacia eu vejo na prática que nós temos aprendido cada vez mais a usar a inteligência artificial como uma ferramenta e não como uma substituição. Particularmente entendo que iremos sim ser substituídos os profissionais técnicos, os profissionais que não são humanos. Em algumas áreas que são mais engessadas, sim. Mas algumas áreas do direito jamais serão substituídas. Eu vejo, por exemplo, o direito familiarista. O que me conecta com a minha cliente, principalmente a minha cliente mulher, é o que eu sou, o que ela vê em mim e o que eu faço no meu dia a dia. Ela olha e fala: doutor, eu vim aqui porque você tem as mesmas dores do que eu. Essa conexão entre pessoas, entre o ser humano, é o que faz realmente diferença no direito familiarista, que é um exemplo. No mundo empresarial também não é diferente. O empresário ele quer se conectar com quem vai trabalhar para ele. Acho que hoje nós não temos nenhuma dúvida que os profissionais eles estão utilizando da ferramenta da inteligência artificial. Eu faço isso todos os dias, eu faço constantemente, não só no direito, mas como eu tenho um podcast, nesse podcast nós falamos com mulheres e dali eu vou buscar meios, assuntos, conexões e tudo isso vai se complementando com a inteligência artificial. Nesse sentido, entre as perguntas que nós temos, eu queria saber o que mais pode ser feito, pode ser usado a inteligência artificial para melhorar esse conteúdo do profissional do direito. Como que o profissional do direito ele pode buscar a inteligência artificial no dia a dia como ferramenta que acrescente no seu trabalho e não que venha a substituí-lo. I need help. My thing has died, so yeah. Tiago, ajude a gente aqui, por favor, com o fone. You can translate it to English for me, the question, and then.
I heard part of your question, and I totally agree with you. You know, there is that human connection that AI cannot replace. You know, and I do write about it in my latest book, AI Shock. You know, and that's really the value of humans. The price of labor would drop, the price of knowledge would drop. So as a lawyer, your knowledge of law and your understanding of law, the value of that is going to drop significantly. That's not the reason why your clients will come to you in the future, because of your knowledge of law. Because they can go to the AI and the AI would know more. They go to you because of the human connection, okay? And it's that human connection, the value of the human connection in the AI world is going to increase. So lawyers that can connect with clients are going to be worth a lot more than lawyers who are just there because they know the law, okay? So you're right in that. But if you're a lawyer, I want to ask you a deeper question, you know? Why is it that you even want to do law in the first place? You know, what's in your heart? Why is it that you want to be a lawyer? You need to shift from your identity as a lawyer, you know, to finding something more meaningful, a pursuit in life that's more meaningful than a job. Why is it that you want to be a lawyer? Is it because you want to help families? Is it because you want to help those who are victims, you know, and you want to fight for justice? Why? Why do you want to be a lawyer? And then think bigger, okay? Say, how can I use AI now and expand that pursuit to do even more? Instead of helping 5 families, is there a way for me to use AI to help 1,000 families, 10,000 families? You know, what does that look like? You know, if you are stuck in the idea of I'm going to be a lawyer, then you're either going to be an employee or you're going to start your own law firm, a small law firm. But if you have a passion in your heart, and you know the reason of why you want to be a lawyer, you can partner with AI and make a much, much larger impact on the world. Maybe even outside Brazil, maybe globally. So ask yourself why, and then partner with AI to pursue that dream. Okay. This one? Which one? This one? Okay. Pode seguir? Pode seguir isso, Júlio. Ele vai traduzir para ele. Bom dia a todos. Bom, eu estou no meio da tecnologia, na Data Traffic, empresa de tecnologia há quase 20 anos, e lá não só consumidores de IA, como também a gente desenvolve tanto parte de hardware quanto de software envolvendo IA. E ao longo desses 18 anos, venho dar um testemunho dessa evolução aqui, né? Tanto da internet, do consumo de grandes volumes de dados, quanto da própria IA, nós tivemos uma transformação dentro da empresa. Áreas que antes tinham 40 pessoas trabalhando, hoje nós temos 3 pessoas trabalhando. No próprio desenvolvimento de software, né? Como eles já falaram aqui, que os desenvolvedores de software serão uma das áreas mais afetadas agora, porque a IA está desenvolvendo os softwares que a gente utiliza, né? Eu tinha, sei lá, 15 desenvolvedores de softwares há um tempo atrás, a gente começou a perder por conta do mercado mesmo, e a verdade é que eu não precisei ir substituindo por conta da evolução das IAs no desenvolvimento de software. E hoje eu tenho menos desenvolvedores entregando mais resultados no desenvolvimento de software do que no passado. E onde que eu quero chegar? Nós estamos vendo hoje uma evolução muito grande da IA. Nós estamos falando de, por exemplo, evolução com computação quântica, que vai dar um novo salto para a IA. Nós já estamos vendo empresas como o Google dizendo que a IA vai gerar IA. Ou seja, nós estamos vendo uma crescente muito grande
E o que me leva uma preocupação como diretor de TI, como empreendedor, como empresário, é o seguinte: quando a gente vê um adolescente perguntando, será que eu usar a IA para fazer meu trabalho é errado? A pergunta que eu digo é, nessa nova fase, onde o conhecimento deixou de ser o diferencial do profissional, porque o conhecimento, a IA nesse momento, ela é detentora do conhecimento. Ela é quem aqui é capaz de dizer que conhece mais de um assunto ou de outro do que um chat GPT? É muito difícil. Então, quando veio a internet com o YouTube, o conhecimento ele ainda era disseminado por ali. Hoje, a inteligência artificial está assumindo o conhecimento para ela. Então, o grande questionamento que me diz, como adolescente, que me vem à mente quando adolescente vem aqui é: será que as nossas universidades, as nossas escolas estão se adaptando, estão pensando na velocidade que a IA está evoluindo e como é que o conhecimento que eles recebem hoje está diretamente ligado a essa evolução? Será que daqui 3 anos, não se fala mais em 5 anos diante da IA, daqui 3 anos, será que as carreiras de quem está na faculdade, será que elas vão ser realmente necessárias? Será que as nossas universidades estão dando o conhecimento necessário para que quando uma pessoa se formar daqui 3 anos, ela realmente vai ser necessária no mercado de trabalho? Aí eu queria ouvir, na verdade, a opinião do nosso palestrante e também o Anderson está aqui, o Vinícius, das universidades brasileiras. Como é que as universidades americanas estão lidando com isso e como é que as universidades brasileiras estão lidando com isso? Tá bom? Those are really great insight, and it's good to have someone with the experience of having a software company and seeing firsthand the impact of AI on his industry. And I would agree, it's a very challenging place to be if you are just entering the university right now. Okay, those who are in middle school are in a much better position than you. Okay, if you are entering the university today, that is one of the most challenging demographic in our society right now, because a lot of the jobs that are entry level for university graduates are the first one to be gone in the US right now. In the US, those who are just graduating, all the entry level jobs, a lot of them are replaced by AI. Right now, I know, like, in the medical schools, in our top medical schools, we have already trained all our future doctors to start using AI within about 4 months from when ChatGPT was launched. They were using AI to understand the limitations and how to use AI in medical diagnosis. Within 6 months from when ChatGPT was launched, all our top business school required our students to use AI in all their assignments and homework. In our public schools, New York School Board and California School Board, within 2 months of when ChatGPT was launched, there was a ban on ChatGPT in the entire school system. Within 6 months, they reversed the ban and required all students to be exposed to ChatGPT. So within the school system, there's this huge change and reversals taking place across the entire US. So my advice is that, if you are entering the university today, first of all, you need to equip yourself with AI. Okay, whether or not your school teaches you to use it, you need to equip yourself personally with all the latest AI tools that are changing every 2 to 3 weeks. Okay, you have to be personally responsible for your skill and your education. Okay, because your school might not be able to keep up with AI faster than you can on your own. Okay, do you still need to go to school? Probably yes, because there's still some things that they can teach you that, that AI alone wouldn't be enough. You need the vocabulary, you need access, you need the network, you need the open doors into industry. These are things that the school can provide you
beyond just an education. Okay, so there's still some value in going to the universities. But don't depend on them to educate you with regards to AI. Quando eu vejo jovem questionar sobre certo e errado, me assusta, porque eu penso que os professores não estão preparados ainda. Em sala de aula, quando eu passo trabalho, e aluno fica, ai professora, mas onde que eu vou encontrar isso? Falei, na inteligência artificial, pesquisa. Tá, mas e qual a função desse trabalho? E aí eu falava, mas o mais importante é eu ouvir de você o que você entendeu. Então, a apresentação em sala de aula, nas minhas aulas, valia muito mais que um papel escrito, porque o papel eles copiavam. Mas o meu grande questionamento é, como você aplicaria isso? Passar isso para o próximo é que fazia diferença. Então, o que eu vejo hoje é que os professores ainda não estão preparados em lidar com essa inteligência artificial, como jovem, esse acesso à informação. Acho que o grande diferencial para as escolas, para as instituições, e o grande desafio vai ser como mostrar para esses jovens, passar o conhecimento e se relacionar. Acho que relacionamento interpessoal vai ser um desafio daqui para frente. Elijah, agora eu quero fazer uma pergunta relacionada com aquilo que a gente conversou ontem. Quando eu estava falando com o Elijah que ele também trabalha com finanças, ele até me deu uma dica de Paquistão é um lugar muito bom para encontrar bons profissionais de finanças. É Paquistão mesmo que você falou? Não me recordo. E assim, o que acontece? Algum lugar eu li falando que a IA não vai roubar o seu emprego, mas alguém que domina a IA vai roubar 5 empregos. Não lembro se foi nas suas palestras ou no seu livro, alguma coisa a respeito disso. Como empresários, já que esse é um painel voltado para negócios, como empresários, como a empresa se preparar para isso? Como a gente incentivar isso dentro das empresas, para que os profissionais que você já tem, bons profissionais que aprendam a utilizar a inteligência artificial para entregar mais, e como você captar esses profissionais, como a gente tornar uma empresa atrativa para esses profissionais, porque com certeza um profissional que domina a inteligência artificial, ele também vai ser destacado no mercado. Então você como empresário, você precisa de atraí-lo para a sua empresa. Como que você sugere hoje um empresário fazer isso? Okay, so these are more the practical application if you have a business from what I understand it to be. First of all, we got to understand that AI is in its early days. Okay, so I want you to imagine that you are in the early days, and I think all of you, most of you here are old enough to remember. Do you all remember the days of dial-up internet? When you have to plug your phone into a modem to get internet access. And then it makes this loud screeching noise like someone killed a cat. Okay? So in those days, if I were to tell you that you're going to watch movies on your internet, you will laugh at me. Okay? It's like it takes me 10 seconds to load a picture. Don't tell me that it's going to ever play videos, right? But today we all watch Netflix. Okay? So the same way, AI is in the very, very early days. Okay, we are seeing, okay, it's like the dial-up days, where this is the slowest point of AI. Okay, this is its weakest point. This is at the point where it can do the least amount of things. Okay, that is what we're seeing in AI today. Okay, so as a business, when you're operating, you need to understand where you are in the timeline. Okay, number one, AI knowledge and understanding is not something you can delegate to another employee in your company. Okay? Otherwise, you will be a blockbuster. It's like you create a department and you say it's your responsibility to learn about AI. You do that and you will be a blockbuster. Okay? AI is something that the business owner needs to understand because it's going to change the business dynamics. It's going to change how business operate, what competition is going to do,
how your entire business model is going to totally change in your industry. So as a business owner, you need to understand AI, not delegate it to some employee. Number two, you need to equip all your employees to use AI, because an employee that doesn't use AI is performing at 10% of an employee who does use AI. What we are seeing right now, even in small business, employees who use AI are performing anywhere from 5 to 10 times the level of productivity. So as a business owner, you need to equip your employees with AI for two reasons. One, you'll get 10 times, potentially 10 times the result for the same salary. Number two, just as a matter of being responsible, there could be a point in time where you need to let go of employees just to remain for survival of your business, because you need to price down your services so low to compete in the marketplace, and that's going to require you to lay off your employees. And in that situation, if you have already equipped them with AI skills, they will have a much better chance in the job market on finding another job. Okay? Now, my hope is that you will grow your business fast enough, big enough, that you do not need to let go of your employees. But if you do not grow it fast enough, there will come a point in time where you will need to let go of your employees just to remain in business. Tem uma pergunta aqui do público a respeito da área de saúde. Eles querem saber como os profissionais da área de saúde, como psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, podem se preparar para essa revolução da IA. Porque hoje tem muito na internet, assim, o disse não me disse, os especialistas de internet em vários assuntos. E muitos profissionais da área de saúde recebem isso com maus olhos. Quando você já chega no consultório deles falando que você já pesquisou a respeito, eles costumam não gostar. Como que eles poderiam se preparar para essa revolução? Eu queria só dar uma contribuição nessa área da saúde. No início do ano, eu tive em algumas feiras na China, visitando, e conheci algumas empresas de robótica, de IA, e dentre elas, uma empresa que havia desenvolvido, eu lembro quando eu entrei na faculdade, há muito tempo atrás, né, falava-se que ia ter uma cápsula, que uma pessoa ia entrar, que ia tirar um sangue, ia fazer um escaneamento, e dali ia sair um relatório médico, né, dali já saía quais exames e tudo. Pois é, eu conheci a empresa que desenvolveu essa máquina. Essa máquina já existe, porém a empresa faliu, porque a máquina ficou muito cara. E essa empresa era americana, ela foi para a China, esse projeto foi para a China, e está nesse momento sendo tornado viável. Estão reduzindo o custo disso, e espera-se que em 2, por isso que eu digo no máximo 3 anos, isso esteja no mercado. Agora você imagina o impacto de uma máquina dessa, num cenário em que nós temos, por exemplo, o Brasil, com todos os planos de saúde praticamente quebrados. Entendeu? Então, quantos planos de saúde não teriam interesse em adquirir uma máquina dessa, em colocar quantos aparelhos, quantos hospitais não receberiam isso, qual o impacto disso até na população mais pobre. Então, nessa área de saúde, realmente, nos próximos anos, vai ser bastante impactada. Tá? A próxima pergunta aqui pode ser junto com a Tatiana. O pessoal aqui perguntou sobre como as empresas podem se precaver ao utilizar a inteligência artificial no seu dia a dia em relação à LGPD. A LGPD é uma lei geral de proteção de dados que existe no Brasil, onde que as empresas têm responsabilidade sobre os dados armazenados dos seus clientes. Então, eles queriam saber assim, como que as empresas podem se precaver em relação a isso. Eu mesmo uso, e eu já vi alguns aplicativos, na hora que você vai fazer assinatura, lá tem falando assim, essas assinaturas vão coletar dados, essa outra assinatura já não usa para coletar dados. Então, eu já tenho esse cuidado de fazer uma assinatura que não tem essa coleta de dados. Mas como a gente pode realmente certificar que isso vai acontecer, de não ter esse vazamento e para a empresa se resguardar?
Atualmente, o grande desafio é qual plataforma usar, né? E aí nós temos algumas em desenvolvimento, outras já no mercado, não vou citar nomes aqui, mas já existem plataformas seguras. O ChatGPT, ele ainda puxa e tem as informações puxadas das redes, né? Mas você tem como trancá-lo. Então, hoje, pelo menos na minha estrutura, nós criamos os agentes, os próprios agentes, e alimentamos esses agentes com doutrinas. E ele é travado para puxar apenas informações das doutrinas às quais nós alimentamos os agentes. Assim, eu evito qualquer busca de dados indevidos. E plataformas, sim, plataformas já credenciadas, nós temos para puxar jurisprudência. Mas eu confesso que eu ainda vou lá e confiro. Não tem coragem, não. Alguma coisa a acrescentar, Elijah? So when it comes to the information in the AI space, it's going to be very interesting, okay? But from a business perspective, you guys are in business, or from a healthcare perspective, okay, you got to understand that when you use AI, your information is going to go somewhere, okay? And different AI providers, whether it's Gemini, OpenAI, Microsoft, Claude Anthropic, all have different types of products and services with different privacy level. Make sure you use the right one for your business, okay? If you are in a business and you want to put confidential information that you do not want your competitors to have, or you don't have the legal rights to disclose to a third party outside your company, make sure you're using a business level AI. And you have contract with your provider of that AI to keep your information secure, okay? For example, only the enterprise level of ChatGPT or Microsoft I would use for something like HR, finance in the company, okay? For marketing, they want to use OpenAI, regular level, fine. But for the more sensitive information, I would make sure that it's at least enterprise class with an agreement with the provider to keep the information secure. If you're in a medical profession, then you need to go even a level above that. In the US, we have HIPAA regulations, you know, where it's not good enough that they keep it secure. They need to sign an agreement to protect it as health information, okay? And you cannot just put that information into any AI without liability. Yeah. Nessa era de inteligência artificial, fica uma pergunta. Quais habilidades humanas se tornam ainda mais valiosas na era da inteligência artificial para quem empreende? Okay. So, humans were made by God, okay? And we were made to be able to dream and create, okay? We were not really made for a job. Having a job and stuff like this, that was more of a modern invention from the Industrial Revolution, okay? Humans, when we were made to dream. We were made to do things that find joy and fulfillment in, okay? And AI is going to give us the ability to do that once again, okay? If we can shift our thinking from a job to pursuing a passion. For example, AI would never dream of finding a cure for all known diseases. That's a human thing. That's a human desire, ambition. AI will help us find a cure, but AI is not going to sit there and go like, gee, I wish I could find a cure for all of humanity. No, that's a human desire. A human desire is vision and dream would be like to go to Mars. AI would never dream of going to Mars, you know, but humans will use AI to develop the technology, the material, and the resources to explore Mars. Exploring new things, that's an innate human thing. Caring for another human, that's a human thing, you know. So
So as humans, we need to go back to what it means to be human, what it means to dream, what it means to have a desire to achieve something great, what it means to create beauty, to create art. You know, I got this really interesting thing to share with you. Okay, you know, we've always dreamed of a future where AI would do the laundry, do the cooking, you know, and we humans would do music, we'll do art, we'll write poetry. And today we have AI, and we do the cooking, we do the laundry, and the AI do the music, the AI do the art, and the AI do the poetry. Okay, we need to change that. Okay, we need to pursue beauty. We need to pursue dreams. We need to pursue a passion. You know, and then have AI help us get there. That's what it means to be human. Ótimo. Tem. Ainda nesse assunto, as grandes empresas, os grandes pensadores de IA que discutem IA no mundo inteiro, já se fala em renda universal. Porque no longo prazo, apesar de muita gente não acreditar, no longo prazo espera-se que realmente diminua muito a necessidade de trabalhadores, de emprego. Então já se fala inclusive em renda universal, vamos dizer, o Bolsa Família para todo mundo, né? Porque não vai ter emprego e se discute essa renda universal. Eu queria perguntar, esqueci o nome, Eládia. Eu queria perguntar para o Eládia se ele acredita nesse conceito da renda universal, como ele acredita no futuro da IA, já que ela está apenas no início, nesse crescimento dela, se ele acredita que realmente vai ser necessária essa renda universal. That's a really good question, and I know what you're talking about, because this is, I would say, a kind of a temporary plan that some governments have in place, okay? And I know it's being talked about, at least on the US government level. They say, what if the unemployment or the economic shock come really, really fast, okay? And people lose all their jobs. And the idea, or at least the informal arrangement, is that the government is going to put a huge AI tax on all the AI companies because they're going to make a lot of money. And then they're going to use the money and they're going to provide what we call universal basic income, where they give a check to everyone. And the idea being is that we've already done it once during COVID. We have all the system in place. It's not that hard for us to activate it again. Okay? The downside to that is that then everyone just stay at home and watch Netflix. Okay? Is that the world I want my children to grow up in? No. You know? I don't want my children growing up getting a check every month and watching Netflix all day. Okay? No, I think that I want my children to grow up in a world where they find meaning, they can pursue something that's meaningful. Okay? So, my suggestion is this, you know, if you are a community that wants a better world, okay, first of all, we got to encourage our children to start thinking about pursuing something meaningful in their life. Forget about a job. What's going to provide you meaning? Is it going to be finding a cure for a disease? Is it going to alleviate poverty in the world? Is it going to do something, pursue something in your life that is meaningful, that will make the world a better place? Okay? Or pursue a dream that no one has thought of, you know, going to Mars, you know? Do something meaningful, okay? Then build the economic and business structure to support that dream or that passion. For example, entrepreneurship. Entrepreneurship is something that if we do this correctly, okay, will be better than universal basic income. I'd rather have 1 million people in my population being entrepreneurs pursuing a passion than taking a universal basic income and watching Netflix all day. Does that answer your question? Muito obrigado pela sua participação, Elijah. Queria presentear os dois convidados aqui com o seu livro. O livro e o... E muito obrigado pela participação de vocês.
Com isso, a gente encerra as participações do Elijah. Pode ir. Tirar uma foto aqui, oficial. Fotógrafo oficial, só um instante. Veio do lanche. Muito obrigado. Obrigado, Elijah. Próximo slide aí, só para a gente encerrar aqui. Pode se sentar, muito obrigado. O Elijah vai estar na recepção ali agora, autografando os livros. Então, quem quiser um autógrafo dele, pode aproveitar lá agora esse momento. E a mensagem final que eu gostaria de passar para vocês aqui, que um evento desse tamanho, ninguém consegue fazer sozinho. Normalmente tem destaque só quem está aqui em cima, quem sobe aqui para falar alguma coisa, para contribuir com vocês. Porém, para chegar aqui onde a gente chegou, tem muito mais além disso. Então a gente tem uma lista aqui dos principais que ajudaram a gente até ontem. Eu estou falando até ontem porque hoje a nossa comunidade aqui é tão unida que hoje já apareceu mais gente para ajudar, para nos auxiliar. Então, se o seu nome não está aqui, peço perdão, porque a gente fez esse slide de última hora aqui, mas eu achei importante a gente mostrar quem são os verdadeiros responsáveis por isso aqui acontecer. Primeiro de tudo, os pastores, Vanessa e Wellington Romagnol, porque eles que acreditaram, eles que incentivam isso. Então, nosso muito obrigado por eles acreditarem nesse projeto, por eles incentivarem, por eles trabalharem. Segundo lugar, a equipe que eu mais pego no pé deles, a equipe técnica, porque envolve muita coisa. Pra você ter uma ideia, a tradução, o Wellington Romagnol me pediu na terça-feira agora para colocar o aplicativo. Na hora que ele me falou, eu falei, não vai dar certo, vai dar problema. Eu falei, vamos lá fazer, e a gente corre, vem cá à noite, vem cá na hora do almoço. O Gabriel, o Gustavo me ajudaram muito nisso, então muito obrigado a vocês. A equipe de marketing, que trabalhou tanto na divulgação quanto agora na cobertura do evento, também muitíssimo obrigado pelo trabalho de vocês. Quem fez as traduções, o pastor Ken Bright, a Giovana não pôde vir hoje, ele fez a tradução, muito obrigado pelo seu trabalho aqui. E muito obrigado a vocês todos. O evento só acontece por conta de vocês. Se não fosse por vocês aqui nos incentivando, nos motivando e crescendo um pouco mais com o que a gente tem a contribuir, não faria sentido fazer aqui. Então, uma salva de palmas para vocês. Vocês são as estrelas do dia. Obrigado.